10 možda fragirano. 3-4 sam ispratio onako posle. Brate, kako igra Viki Neščić, to je ovo. O ne može. Kad stave ljudi, vidio 120 do 140 otkucaja srca, druže. Ovi naši kad ih pogledaš 80, toliko im se igra igrica. Pa nisto, brate, ladni ko šprica. Najlup kad se naljuti, on je 44. Ali pogledaš, ovi Kinezi ni ja nema ispod 140, brate, kada igre. Gledaj, pogledaj, 135, gledaj ovdje. Ljudi prepaljeni non stop, to je razlika između naših igrača. Evo Sneakers, druži, ima 150. Flut 150. Znači da su hajpani. T-Bone 120. Juče Jamesa kad sam pogledao 79. Tog trenutka kad sam vidio da lik ima 79, a IGL je ugasio sam se istog trenutka. Hvala, Bim igra. A potrudili su se oko ovih kamerica od ovog sunca, ne vidimo ih uopšte. Od sunca, bravo drugi. A nego šta je, izvini? Monitor, a? Čuš monitor, pa ako ovako si... A je, monitor, jes, bravo. Bravo. Pa sve jedno, mogli smo malo ispodešavati tu. Da on prepozna lik. Ovo put ovo vino sad, čim su očistili jednu stranu. Vidi Adera, bre, gledaj. Zakucu se čovjek. Thunder's just going to feed that information over to his player. He hasn't even tried to res. I don't think he has any heals. Tanawat is just operating with the level of HP remaining to him. Healova, a meni Him over municije. the top and they'll go down. But what a performance. Kako ide Kika? Sutra ću, danas ću da ih gledam, a sutra ću da odigram ovaj... Kako se zove? Pa da ne može tako sve se računa zajedno. Ajde, 100 ima, druže. A šteta. Kompletno sam mogao opet uzeti neki pojene. Da. Već sam birao sam igra, teo sam da izaberem igrače koji imaju, evo, Iđbe i 3 kila ima. Get reset. It'd be good as Teo sam da stavim Bimija. Pentagram. They're actually pulling away. They're off to the north. They're taking the fight with E36. So this should be 17 being able. Ma treba se nove Kineze gledati, ali ja ne znam nijednog dobro. I onaj Lil Ghost je baš dobar. Zato je mrtav. Nije. Watch party sa benzinske lagano. Gdje si, Bajro? Koja benzinska u pitanju? Ma Kinezi, druže, nemoj da se pika s njima. Ali Limo. Azla Pentagram. Ljudi, koliko se derali? To ti kažem, koliko su oni prepaljeni, to ne vidiš kod naših igrača nikad. Evo Bimija, vrate, gledaj. A dobro, Bim je na 120. On nije naš. Bim je Kinez u duši. Evo već se spušta. Bukvalno li Kinez u duši. Jel, to je dobra stvar, tačno se pokaže koliko je vaš. Koliko se ljudi uspale ili prepale, kako već. I koliko im je bitno da pobede. Vidi ovaj lik, ovdje srčke udariti. Gleda, 140. And this time they're coming back as Pentagram 7 kills already in the bag. Jedan propranolol, lagani 10 mg. Znaš ti kad je meni drug popio propranolol, ja mu rekao uzmi 10 mg, on stukao cijelu tabletu, lik zaspao u sve turnira. Znaš ko je to bio? Hero, naš hero, ne? Da. Lik nije spavao, ja mislim da lik nije spavao 36 sati ili tako nešto. Došao mu u turnir i on kaže, brate, šta ću, ni adrenalin me spucao ovo, ona rekao, uzmi propranolol 10 mg, bata, uzeo 40, zaspo. Em nije spavao, em uzeo 3 puta veću dozu. Streamuje na Twitchu. To s maskom. Nije, bez maske sad. Preskino, jel? Kino je, evi ga. Onda su ljudi skontali da je ljepši bio s maskom i tu se ujebo. Počeo čovjek da streamuje na engleskom jeziku i stavio masku da se ne zbuje. Star-Lord. Nismo znali ko je.
Ja mislim da je Bim i Kinez u duši. A ta druže 120, ovih 140 imaju. Ovo je srčka udara. Jo, druže, 100! Ovaj stol, ovaj lada ko šprice. Ne znam je li ima, brate, nešto da se popije, brate, da digne. Ima, što bi dizao? Da se ne udrogiraš. Što bi dizao, trebaš Pa puštati. ne, ono ima... Ne, Nije to mislio, nešto drugo mislio. Nisam mislio na čunu, brate, mislio sam na adrenalin u igri, znaš. Jer ima neko ko dođe dan i nije mu dan jednostavno. Da, ono je flagma, hoćeš reći. Pa ima. Pa bude dan, znaš, ono kad dođeš, a ne da ti se ništa, a nisi tu, brate. Nisi tu, a Nešto igra. da te podigne, brate. Hvala. Ono samo mehanički igraš. Naprimjer, napušiš se trave i dođeš da igraš. Ima i takvih. Naprimjer, neki Hulk. Neki Hulk. Hulk modus. Hulk modus. Još ti bude IGL. Ali što dobar Split imaju futbolisti, bukvalno ne mogu prići ni s jedne strane. Ovakav bi mi Split igrali, ali bi onda neko dobio nok 3 put. Uzo bi neko pa bi se komito bi se neki Mosfox, a? Ma ja bi staklo pika, druže, neki nize. Sam bi čuk SLR. Du. Ej, jebi ga, noko. Pa meni zanimljivo, druže, 4 lika odjednom pika. Ne sumnjam. A i njima je isto, znaš. Dakle, Jedan među mora da čvoricom. pogodi u glavu. Oj, Još kad jo. ima i Draguna na 100 metara, to je top. Ne trebam si nadahiran, druže, bolje da se jednim HP-om. They also, I mean, look, at the end of the day, you also have to finish it. Obviously, they're in the best position. New Circle Pop's still in the best position to win this game. Ma, brate, ali ti znaš i da je Japanac, ali znaš da nije Kinez. Meni su oni svi isti. Mogu si da promašiš planinu. Nemam metkom Plaši se ispucava. Ja ne ste nikoga isputa, jebe im. Izvalite kameru ovom liku X-Kai. Vard. Lik se ne vidi uopšte. Lik snimaju mu monitor. Meni znači sam kritično kad sam u klač situaciji, brate. Pogledaj ti kako on naložen, brate. 150 izgrizo bi ovaj kamen ispred sebe. Sad kad bi ga na traku stavio, sam bilo... Ko moj Stafford kad ga pustiš lanca po ulici. Evo ga lika kad, a sad, brate moj. Ne mislim ja kad se zove. On konstantno se pita. Izbio ga je cross smoke. Pa dobro si, nemaš municiju, pa 150 opcije, pa ja bi ga tako prebio. 160, gledaj ga, umrijeće. Lik do kraja meča umire, dajte kvotu. Daj kvotu. A Starlord, gledaj Starlorda kamere, snima se kamerman iza. Gle, Starlord da se vata kamerman iza. Toliko je ružan da su morali kameru da sakriju. 3 helta su most. Ala, prebija ovaj sa 170 otkuce, a? Ja mislim da u životu nisam odigrao. Preživio s 3 helta. Ide Bim i protiv Starlorda. Ljudi, jeste vidjeli pidžamu? Jeste li vidjeli pidžamu Jamesa? Ma ono je komedija. Evo opet kamerman never dies. Cameraman never dies. Evo, kralj. Ukapirao je Starlord da ne može s lijeve strane. Šta ovaj put? Uti boga.
Lik se zove Silfija, ali je Silvija bio zauzet. Kakvo čišćenje, ali dobro su komunicirali, vidim. Opa! Neće, nema šans. Pa druže, ovima treba oprema za planinarenje. Treba im oprema za planinarenje da bi bili futbolisti. Ili im trebaju ruke samo. Ovi su naši ljudi, ovi su naši. Da se javi ekipa futbolista na prijem u Grove Street. Što bi se reklo, ovo ni Grove Street ne može prodati. Znači, ali ovim Kinešićima je trebala oprema za planinarenje da se ispenu do Varda. Kako su ga nokali, ne znam. Jes dobar ovaj žuti miš. Već sam jučer saznao da poznajem ovu Ravazu. I onda ti nije dobro bilo, jel? Ne, da znam ko je. A to ti kažem, onda si saznao ko je i skontao da je bolje bilo da ga nisi znao. To. Slučili ovo s početka meča, jel? Ili od juče? Od danas. Kako je question mark igra? Oni su umrli prije što sad došao. Ne, on su umrli gore. Molim. Alo, kako mortarom gađaju ljudi, jeste vidjeli ovo? Da. A, brate, bolesni ljudi, znači toliko vidio obred. Ti boga. Pa on vježbaju samo to. A je, Vježbam i, ali mi ne ide. nešto, ne da se. Ali da vraći u metar pogledaj. Glo. Mene je jednom samo ustralo to i evo. Koliko sam na putu uzao nijednom još. Ja sam jednom uzao mortar u ruke i to je izašlo na TikTok, sam sebe se ubio. Ja sam jednom uzeo i izračunao sam i bacio sam 300 metara iza kampa i samo sam odustao, bacio municiju dole. Pogodio lika na drugu mapu. Rekao, ne da mi se matematika, nije ovo za mene. Ja imam par nokova s tim ga unetom. Evo, čujemo doktora. Znaš li to, ja prvi put kad je izašao, stvarno, iz kampa u kamp gađam, matematiku radim 20 minuta, brate. Ispali metak, 300 metara iza, otišao. Ja sam izbacio municiju dole, rekao, hajde u kurac, dosta je, evo. Ne, samo jednom ustrao na 6 metara, trojično sam zveknuo i to je nikad više. Koga si ubio? Gle ovo, Raptore. Koga si ubio? Nisam čuo. Ko? Gle ovo, Dulić. Gleda stream. Ne gledam, ček. Gledam. Gle ovo. Direkt na glavu sam ubacio. Seri. Ja ovo nikad nisam uspio. Znači, bukvalno nikad nisam uspio. Gle mene retarda, ja sam pucao, stijeg oneto, ja pustio aut tamo, ja htio pušat bez auga. Ja se vraćam po aut. Kaže Gišo, Duliću pozdravi mi Raptora i čestitaj mu na nastupu jučer, sigurno igraš dana po meni. Ja sam to jučer rekao da bi on trebao dobiti MVP-a potencijalnog. Da se napravi potencijalan MVP reward, jer Raptor da je igrao 2 dana, jebi ga. Jebo te kod invalid, šta je ovo? Promijenio tifice. Ali još uvijek ga nisam namjestio. Lijen sam, nego ako plug and play, ali dobre. Bolje nego stari, to sigurno. May remove E36 from the equation, took that lead up against Foot. Nice plays, well deserved. Let's take a look at the match leaderboard, which is technically your overall leaderboard. This is the first game of the day. Pentagram will start out with 24, E36 and be very happy with that 12. I think all three of those teams
that finished in the top 3 are very happy with. Like, I don't know that a lot of people expected them to start so strong. No, for sure not. How, of course, happy with the 5 points they're able to squeeze out of this game here after kind of a rough start in a compound that did not matter at all. We're not fighting for anything. It's just a random drive-by or random. They kind of stumble into it. Virtus imao, Twisted Minds imao 1-0 poena je bod, kad su umrli oni. It is he, Toby, and we have one Toby. game in the books. We saw Pentagram pull out Pentagram on Everest and leave Foot questioning themselves here as we head into game number 2. Čudi me da je Twisted Minds na ovu zonu izvukao 0 bodova. Negdje su pomrli kao zečevi. Okay. I mean, we saw it in the end of the game, the statistics there too. Foot didn't throw a single smoke the entire game. They threw one flashbang. I don't think they had one, as we said. I mean, they got up there early, they got ready to it. And, well, they didn't come out victorious. Another team who came up to a much stronger start than I would have expected. Šta su oni radili? Ovo je vjerovatno, neko od njih nije scope imao, neko nešto, evo. Vratili se, pa su vratili nas i zakasnili. Zato su umrli svi. A nije, vratili. Jedan je umro. This time around though, off to a solid start, hoping to see them play with this ferociousness for the rest of the tournament. And I mean, that's the thing, right, is we've seen these teams from Japan so many times that have come in. A brate, čudno mi je da na ovu zonu se popunjava gore ovo. Pogledaj. Znači, shifta od vode, shifta od ovoga gore. Gdje ide na planinu mala je šansa, znači ja bi očekivao ili dolje. A oni su svi fokusani ovdje. A zato su oni tamo, recimo. Evo ga kreće game, Brzo idu game-ovi, ovo mi se sviđa. To bi se ladili. Letting their team know that they have their backs. Viš to luminosity lutu? We did see 17 collect quite a few kills that last game, although they do end up going out, I believe, in 4th overall. I mean, it's a tricky game to try and make something happen, and it's literally an uphill battle for anyone but Foot eSports. Šure. Šta nije? Šta tebi nije? Nisam, ja malo kasno počitam, pa onda ne kontam što se napisao. Just jump into the deep end of the pool, Toby. Although our pool is nice and but it's very nice and warm. But it's very nice and warm. And it's like, oh, there's no shock to this. That must be what it feels like for some of these teams jumping into the pool of Group B. Yeah. Is there's no shock. There's no Dubok feeling. It's warm and cozy like a bath you've been into. And that's the thing, right? Even when we get a rough Everest circle, every team has a plan for it. Every team knows what to do. Every team know how they're supposed to set up their game plan. Most of the teams. A da, i to treba sad da se podesi, a ja ne znam to da naštelujem i onda jebi. Ne sviđa mi se kako zvuči dok se ne namjesti to, ali... Ovaj sam imao pre toga. Ovo je Razer Siren Mini. I jebi ga. Razlika je par stotina dolara, ali znaš, Razer Siren mi je out of the box bolji. Jer nemam šta da namještam, samo ga uključim i to je to, vrat. A ovaj dođe out of the box. Kao da 2 evra košta, a ne 1000. Bestolog već umira, nije ni krenuo game. In this lobby, but best of luck, just give them that extra oomph. He's gonna hit every single shot. Lurena. He has a pedigree that goes way back to the origins of the game itself, and he's a powerhouse of a player. So look for him to go out and deal. Shengyi Shinlong. Ma brate, zato se zove lik Lurena. Ma da i to je upitno. Možemo li da vidimo mapi? Shengyi Shinlong. There we go. Shengyi Shinlong. You can call them. Gatka, Head Hill. Raptor, jesi skontao da smo Reapersa juče zvali Raptorsi? Skontao sam. Zato što u jednom duelu si ti bio, na Cat Hillu se ti fajtao protiv Reapersa. Da. I onda smo tad počeli da ih zovemo Raptorsi.
A joj, ali da vidiš kako sam ih pobio, vred. Ajaj. A što sam izvrnuo bio isto onog lika, kako se zove? Benzo. A da sam ga tapovo sa Dragunovim na jedno 300-400 metara, vred. Trči čovjek onako malo ukosu, vred. Jedan metak u glavu, Bogu sam ga dao, vred. Isto tu, bukvalno je bilo fight za fightom sa svi ti ljudima. A što sam flikao posle lika Semku, kad si mi ispratio ono kad si rekao, koga sam je nokao, iz 4-upa neko. I posle toga njihovog, još jednog kad sam nokao, Stipija, baš mislim da sam Stipija oprao, vred. Meni je bio Dino, kad zove meni. Mi isto došli, sad je bio petak. Mi isto došli, kad zove u Minas. Ono, niko nije startno normalno. I kao, on meni došli, piše gdje si isto došli, kao smo uz njihovu dvojicu. Kao i na 20 drugima djemova. Igraš turnir, brate. Ja sam samo bio ljut, na primjer, na Might Bossa i nove. Bio sam baš ljut na njih. Svaki game ti vidiš da ljudi ne igraju turnir, nego igraju ranked, brate. I ti kažeš čovjeku to, brate, mislim, sramotiš sebe, znaš. Ali ne, niko nije bio startu, mi rekao, ajmo u Minas čisto i on u isto vrijeme Stočnića, bježa tad nikoga, ima spajtati šta. You know what? They won the previous game. Kao sljedeći put kao da znate da mi idemo. I'm just gonna list off their pedigree. Ada, PGC 19, PGIS, PGC 2021, 2022 and now 2023. Ma meni su van svake pameti bilo kakav fight. PGIS with a Latam team in meta gaming. Just hopping over to South America, joining the fun there. To jedino taktički skokovi šta je Grove Street radio. Pa taktički da skočiš ubiješ one koje Ko ispred tebe, hvala. To mi ima smisla. Mada opet je Grove Street radio fightove prva 2 dana na tego bez potrebe, po meni. Ali ja uzmem i dođem gledam moje likove, ljudi svaku kontestaju, svaki game neku kontestaju. Sa 1, sa 2 tima skaču. Pa da li ste normalni? Silfija. Koja je poenta da ti dođeš tako i da igraš? Ne i da jebem ti život kako koriste utility. Pa Silvija, druže. A ovo nije normalno. Kakav ne ide čovjek baci to nova kamenja, ovo se odbije na 200 različitih pravaca. To je razlika između njih i nas. Da. Ovaj ima 168, pa i ovaj umire do kraja meča 100%. 168 otkucaja u sekundi. Ti koliko je on prepario. Da pričaju kakvi otkucaje. Sonics je grupa A, mislim. Da, on su grupa A. Grupa A su Sonicsi, da. Ovdje navijamo za Twisted Minds. Ma duše ja navijam za Evropu sad, pa koji kogod. Vidimo, Twisted Minds 0-1. Pa zato što mi navijamo za njih, to ti to. Da. A nije slučajno Euroliga izvodio sa 400 metara iz auta. 166 otkucaja u sekundi. No ima, ali brat, ovi Kinezi imaju drugačiju anatomiju 100%. Pa ja sa 160 otkucaja umirem. O, nije opalio! Nije opalio! Nije opalio, da li je moguće? Znaš da je opalio, druži, 2 mrtva. Možda se bojao da ne ubije sebe, ali ubio je svakako sebe. Ja mislim da nisu čak ni vrate u top 3, ja mislim. Tako nešto, top 5. Ja sam Martanačar za prvi dan okru, jebem. Češa nas sjad jedna u jaga. Sad se ostaje ne, jel. Enter Force. 4 na 1. Treći su, oni su prošli, ja mislim. Da, ne, nisu. Pa 51 pojena ima još jedan dan. Ima dan, da. Napreći još 30 pojena sigurno. You're thinking that it's likely that they come out victorious. Utility spent here, you know what, I don't even blame them for it. Get it smart, get it done, and don't take any cash. Ali sviđa mi se ovaj 6x na šotki. U Zenicu ga nanišaniš. Kako, u kom smjeru se update-i kreću još malo 8x na shotgun, legit umjesto karabina. 15x na UMP-u. Genius eSports. I mean, I'm not
Dok oni čekaju smoke, 4 AM lagano prilazi. Coming over here to see what's happening as well. They've wrapped all the way north around. They loot out of Yasnaya and have opted to swing all the way north into this western circle and are seeing smoke, seeing vehicles in and around Cube, and they are curious. They are very curious, but they're not going to see much. Unfortunately, they're coming at probably the worst time in this fight for them to come is E36 is just grouped up. Trying to decide how they want to zest all he's got his How smoke. many smokes does he have? He's been able to sit up here by Još jedan himself smoke, for the Tobi. last, I don't know how long. Well, we'll see if he gets to stay here for much longer. I know at least right now what he's doing is delaying E36. Unluckily for him, E36 is a team who is never really in a hurry to get to the circle, so I don't think they really care about 10. Ali evo pogledaj, luminosity 109, 110. Ali Kinezi su svi na preko 140. Da kažemo da ovi naši Amerikanci idu do 120 max. Pa ne, to ti kažem. Pa i onda priče. To ti je razlika između njih i nas. Nema šta. Ljudi su prepaljeni non stop, bre. Non stop je... Gle Scofielda 90, pa lik je klinički... Pure Boy svog noko. Ode Silvija zamalo je. Ali teško je pušat ove stepenice. Odskače puška kad se penjaš gore. Oni bi trebalo PUBG da reworka svaku mapu i da proširi stepenice, makar da 2 igrača mogu istovremeno trčati. I onda bi šotka imala manji značaj. Batulins. Šotka ne radi, ona je bez značaja. Gle, Batulin gledao stream od Mr. Luckya, ima njegov outfit. Ovaj priča nešto. As a team we discussed how this tourney would be for us, how we prepared for it, what results we want, and other regular things like what hotel, what place of tourney, that's all. We're fully motivated to take first place because we already took third and second at previous global tournaments. Thank you for your support. Keep rooting for us at this tournament. Ali lik jedna linija ravna, flegma teška. Spiro nema više od 90 otkucaja u najtežim trenucima. Evo sad ćemo da ga imamo. Vidi koliko su ljudi dobri, bre. Strašno. Stvarno se ovo desilo da je čovjek tako u safe slučaju. Yep, Twisted Minds lost one early, but that ain't gonna count them out. Now, though, Batulin's a little greedy up over the top there. We know it's dangerous. We know there's a lot of players around. Will peek on forward, but Matt able to push on forward and find one for himself. Lou is Malu, doktor igrice, kako nema šanse. now gonna flank on forward. It's just Spiro. Has him surrounded. And Matt, you are in trouble, my friend, and down. Lagano. Spiro, bravo. Spiro i Salu. Spiro, Salu i Luka, vidiš, 127. Gde daj Spira da vidimo, to je flegma, on 100% na 2,5 otkucaja živi. Dobro je, ovo je dobar fight da osvoje zbog confidence. Koga su izgubili? Jednog su izgubili. Perfekt. 4 ujutro. 4 AM. Chilling for now, and again, I mean, we know 4AM as a team that will play slow. They will come as one of the last. I mean, preferably to them, they are the last team to join phase 1. But when that is done, ovi su bili treći, E36, jel tako, ili drugi? At some point in the game, you can pretty much do a bingo on this. At what point during the next match does 4AM full speed send it? Because it comes every game. Igore, već sam uzimao telefon da palim vređalicu. Where's the chopsticks? I think they're going to be comfortable here for a little while longer, at least. If not, the circle hard shifts off to the north. It's a matter of when and if they get away with it, right? LG How much they lose in the process here. As speaking of sends, LG, they're just going to send it right in, and yeah,
look at that. Yeah. They get away with that pretty easily. Yeah, able to sit tight here for now. 3-1 split in the twin compound there. Not going to be complaining about that. Coming in late and able to get such a center position practically for free. Well, of course, scouted, but still rewarded with their daringness again. But that goes into the conversation we had earlier. Teams are going to play it a little more passive early on here. We saw Sixel on a wide rest and rotation down by Quarry before, but again, they're also a team who will gladly take their time. They'll play on the edge. They'll play it slow. Issue is they're now running into the two EMEA teams who does the exact same thing. I evo te kakav je to zvija bio prije 2 godine. Ne može se sastavio tad. Da. Znači već sljedeće, svi su ih vidjeli kao favorite, ljudi ispali, nisu ni prošli u finalu. Šta su sad dodali? Last chance. Pa nije, ba bilo je to i ranije, samo su drugačije zvali. I sad je winner bracket, loser bracket, jel? Pa da, ima last chance još. Znači winner bracket, top, koliko top 8 ide dalje, pa se onda pravi loser bracket. Pa winner bracket dan 1, dan 2, pa onda ide last chance, dan 1, dan 2 i pa tek onda. Okay, onda jest. Two-way split, and I think they will be punished if they don't opt to group up very soon. Gen G, full control Gatka, and now Shen Yixinlong. Keep in mind, they came in from around Pochinki out east, and now they're all the way up towards Everest, trying to go for the full 360 here. But I think they're going to be cut a little bit. Ovaj decembar 12. lig stavio rođendan svoj krut jebe. There's pressure building from the southern side, and the first one there is going to be Purple Mood. Yeah, they had a very rough. Gledaj ga, ovaj Fluki je Evropljanin 100%, gledaj 115, nema šans, ovaj je naš. They got to be careful. They're a little bit split up. You would like to see them maybe a little bit closer together, especially PM Fluki. us having vision and knowing what's waiting. Gledaj ovaj push druž. I think Tanawat maybe have. Yeah, he's got the high ground. He's trying to feed that information over to him, but no, CC108's going to spot up Fluky, and that's going to be an opening knock there for New Happy. P gone over, instantly one down, and the important one to take out to the P90 falls. That is a gun that Purple Mood would really want to have in an up-close battle to come against the likes of New Happy. But look at this, New Happy. They get the knock. They're not pushing out. They're not trying to get angles. They're not trying to figure anything out. They're just bunkering down instead. And just kind of allowing Purple Mood to reset off of this. This is definitely a different New Happy than we've become used to seeing. It's a New Happy with a bit of a slower play style. They, again, I mean, they're extremely cautious. They never aggress. Gledaj question mark su puša sad. Ja mislim da ovo najteži compound za pušat sad. Sa sve tri strane ljudi vide. Imaju vidik na tebe. Oh my goodness. Dante! Jesu li to ti? Zapravo kad puca kroz smoke, jesu to on. And they'll at least allow them enough time to get the res on the Fluky, so P90 Tanawa. play as Tanawa going to come and rejoin the boys. Duckman's peeking up over the top. He's going to keep make sure they Moram te pojača Grujiću, ništa te ne čujem. Jel sad bolje? Bi odmaknut mikrofon. Sad je bolje. Dante jebo Delta. Ajo. Ali sad question mark ima 4 puta jaču poziciju nego što je PLM ima. Gledaj im led tablice. Ne bi volio da sam Kinez. Nije hate. He is the tip of the spear for sure. Gle Nana dolje. He is just wide out in the open. If any of Lijek il pukovnik il pokojnik. over that ridge line, Nan is sure as dead. So he needs to rely on his teammates to cover him. They spot him. Just like Pokojnik. Ali decembar 12. rođendan. Da mi će predstaviš datum svoj rođenja u nickname. Narcis level milijardu. Somehow them being able to push on forward. 30 seconds to go until the next, until the circle's going to start closing in. But PMA from the other side again, they're not aggressing. They're playing from afar, but they're getting these points fed without having to risk anything to claim them. Smart playing here from PMA to not overstep their boundaries. Very good stuff. Very good awareness on the part of PMA. Meanwhile, that circle did pop, and it is going to go south. So this fight has a little bit more time to play out if we want, as we see LG and 17 kind of squaring up a little bit in the kill feed. Meanwhile,
Truman, pozdrav, kako se zove igrica? PUBG. Pa Truman se sprda. Juče baš pričam sa drugarom da li je moguće da PUBG dalje nije updateao HUD i da izgleda kao da iz 97. Gotovo što eSport igra. Najgori HUD do svih eSport igrica, mačenici. Ja mislim da nisi to nešto dobro uvatio. Meni baš izgleda skroz moderno i updateovano. Ne sekiraj se, Igore, u Betije igra još. A jao, Salo, Batulin, Lu, 4, Squad Vibe, najlaganiji. Koliko su dobri. Ali gledaj, 124 otkucaja, Bata je špricer, zmija lično. Kinezi bi u ovoj situaciji, sad mi iđe, Kinezi u ovoj situaciji 200 puls. Been claimed. You were able to deal with Foot eSports in the previous one. This time around, they're not inviting you in. 4M1 either. I don't think Ensaforce has any idea where they want to go. They're driving blind, but they have to find a stop somewhere. Le Starlorda. Lig na dinar. Lig na dinar. Još je pogodio ovo. Well, they're going to continue. Starlord's actually going to stop down just to heal up because he's just a hair's breadth away. E36, they go all the way across the zone and right into question. Well, but Pure Boy will immediately turn on to best of luck. Solid shot coming through. Issue is they're up against an entire team inside the building. You saw one of them get out of the vehicle early. Not too much he can do in order to try and help. So question mark. With the numbers advantage, finding the first one. Now taking down K as well. Sylphia is up close trying to fend off, but Starlord is nowhere near. Looking new happy. They've started to creep out of their compound. They're going to see if they can maybe return the favor on a question mark with the third-party action here as E36 is starting to get picked apart here a little bit, and that's going to be it for them. Is a COD actually going to do it with the knock onto Starlord? So, question mark, they do take a knock. New happy is getting there. Koji gifte. Maybe a little bit too late. We'll see if CC108 wants to push, how hard they want to push into this. I like the idea of peeking on over. Zona Saša Batulin. Kaže zona Saša Batulin vina ovaj meč. Shen Yuxing Long. Big shots for Donate, big trade from Ming. As one will go down on each side. Ali ova tehnika da se baciš u prone, ja ne znam, znači to sad su svi počeli da rade. Znači samo ga vidiš liježe. Otvori vrata, rez. Ma ili ga ubi samo. Ma lagano, mama mi. Ma laganje skroz. A tamo smo ga isprozivali da 2 godine nije radio ništa. Solo. Pogledaj ti koliko su dobri ovi ljudi. A gledaj suze. Suze puša Maminga. Ima Daroni. Daroni i suze. Suzana. Nije svjesan koga, ali eto oni su njemu bacili 74. 74 zone su oni njemu bacili. Shengji Xinlong. Jebote život, ko im smišlja ova imena za tim? Što nisu se nazvali koji ovi 4 Angry Men, jer onda svima jasno. Ljuti momci. Aici. PUBG. Decembar 12. je rođen 30. novembra, sad sam vidio. Ne znam šta je decembar 12. Možda se zaljubio u devojčicu tog dana. Godišnjica braka. Nadamo se da nije. A ako je stavio godišnjicu braka u imenu, u niku svom, znamo da je otet. This is terrifying stuff. There's a bit of a ridge line as you can see here. The people in the compound out towards the east. Da li Pio očekuje ovo? 50 meters further towards the east, he will be in plain view of the people in the upstairs. Ovo ne ide ova artiljerija. Comes on through. Esther forced to back off. Esther tied his Nikes on tight this morning, but Songyang going to get spotted out by T-Bone on the side of that hay bale. And now Beamy's going to get spotted out by DG98. So DG, Danilovgrad 9-8. From Gen G and Foot eSports, the one thing they've got going for them is no
Well, I say that. Now Sixel is finally third-partying them from the high ground. Looking back towards the Gen G of Korea, Gen G. PWS plays one of their big faults, one of the big issues were that they never seemed really coordinated in fighting. So seeing them Dok ne ubijete pija niste sigurni da ste završili fight. Mada bejla gospodin Pio lagano. Ušao u dačicu, voza se po kukuruzima. Lik, vidiš u smoke. Postoje jedan lik, jel mogući? Chongyang. Still taking shots from that high ground. I mean, Sixel is just farming onto all of this. Nobody can. Šta radi Suzana, a? Ma gledaj ti ovo, druže. Lik je samo došao, pokupio sve kilove i otišao. Zuze. That forces them away. And this is playing perfectly into Sixel's playstyle, the Tianba of old, so to speak. I mean, MML and Arena kind of 122, ma lagan je T-Bone, brat. The spearheads, at least for now. Nije kod da ostao sam. With boarding, of course, the IGL, they never take risks. They play it slow, they play it smart, they sit. There's got to be a third-party opportunity at some point. Gleo ga, pa Suze 162. Ua, lik je klinčki mrtav 100%. So much action going on in this game on the outskirts, and we have not even touched upon the fact that all of these compounds that still remain in circles have full four-man squads left in them. You've got Pentagram, you've got 4 AM, LG, Twisted Minds down to 3. Ako Azlo vina, ovi treba svi dobrišu igricu. And then you've got Sixel and PMA on the hills on the south side. So Tad je prvi put to, eto našlo šta je datum 12. decembar. Ipak se misli, tad je prvi put hamburger probo. Najlup. Najlup. Kako su giftana braća. Ali Saša Batulin je dobio shift lagani. A koliko su ovi mehanički dobri ljudi. 77 otmice. 77, nije on Kines. Ovaj nije Kines, sad zvanj. Ovaj neki Srbin. We'll see what they decide to do. It looks like they're just going to creep down a little bit closer, find a little bit of a ridgeline to work with. Unfortunately for them, they are right in line of Twisted Minds. Spiro. Pa ovi nemaju šansu ovaj PMA. Bukvalno nemaju šansu ljudi. Pare dobijeni koji su top 16. Evo ga Spiro, 116. 126. Ej, Batulin ne zaklapa. Dobar raid. 82, 80. Oko Miran Livet. Koja je to prednost? Haj nije. Sve zavisi. Bolje je kad imaš više Kad si nahajpan. Ali ne valja ni previše dati strese ruku. To je čista fiziologija. Next circle, who's going to get the blessing? LG and Pentagram are sat very tight right now. Ali sad Twisted Minds ili mora da puša kamp sa smokovima ili mora da puša tunel. Šta god da se odluče, teško je. Mislim da je bolje da pušaju kući, naprave smoke i da pušaju kući. To je lakše napadnut nego ovaj tunel. 100% on the clock right now. Oh, yeah, for sure. They have to be aware of Twisted Mind 17. They got to be aware of 4 AM. And then you've got PMA and Sixel on the south side. At some point, they're going to crash into something. You know, I would think that the Pentagram compound may be the best option, but you never really know. We said that 4 AM. Vidiš Spiro Pixel. This might just be the time. They've been sat in that compound for the past 5 circles. We'll see if now is the time. And all fairness, considering where they are, still 4 alive, have barely taken damage. Blue zone, emergency, spada bram. Field, slažem se. Samo se ne slažem s Mortarom. Mortar i RPG bi izbacio. Ja Panzerfaust samo. Jer Mortar ti povećava RNG, a na način da... Glavo, brate, zabi Zdravo. Ako nemaš kamp, to je RNG faktor. Jer je field play potpuno anuliran sad s tim. Ljudi mogu od prve zone biti giftani u kampu i da uzmu Mortar i tolerišu. Terorišu, ne. Terorišu.
Pa da, Batulin. Ja ovdje nisam vidio neke omašeni metal. Oj, joj. Šta radi? Ala, vidi Akada, a? Yeah, 17 trying to peek on over 40 and Butcher on an approach towards the compound now. I mean, Luminosity and Pentagram working together to keep out everyone else. They want the fight for top 2. Kako su fino, 17 gaming, koliko je dobro sačekao momena da iskoristi utility sa zonom. A sad razmisli šta bi mi uradili na njihovom mjestu, mi bi pobacali sve živo ranije. Sad gledaj sad ovo, gledaj sad Twisted Minds kako koristi utility. Sada se na vrijeme koristi utility. Ovi su poranili malo. Gledaj ovo. Oj, joj, kako igraju ljudi. Oj, joj. Jesam ti rekao? Iku milijardu. Saša Batuline kralju, životinju. Hoćeš sumrit od zone. Ne mogu da vjerujem. Znači, kakav... Slušaj, 5 sekundi da su ovi 10 sekundi da su kasnije pobacali utility, ubili bi Twisted Minds. Ne, ja sam ostao bez teksta. Pa sad su mrtvi, sad nemaju. Sad će i ovi... Ma sad će onda lutaju smokove. Sad će oni da odsmokuju LG, vrate, i da ih pobiju. Ima kompjutera da im ugasi. Sad će oni ceo LG da naprave wall smokove. Kakav, ali... Jeste li skontali što su bacili plavu zonu na početku kod njih ovamo? I uhvatili lika koji je pokušao da se popne na krov tunelama. Ne, ja sam oduševljen. Koji je to predikt tretnje? Znaš ti koliko su oni razmišljali, koliko oni brzo razmišljali, dobro vrati, kad su skontali šta može da se desi. Da, mislim, okej, Saša Batulin kola to, ali ne može on da kola pozicije bombi, znači to je uvježbano do bola. Ali pale su 3 zone u isto vrijeme, nema šanse. Mislim da je Spyro bacio. Evo viš o čemu ti pričam. Gledaj utility kako se koristi, pogledaj. Twisted Minds ti u boljoj poziciji nego LG. Sad samo LG da zna da odigra zajedno, da naprave neke 2 kila brzinska. Ali vidi ovo. Pogledaj sad ovo što stiskaju sve više i više smanjuju uglove. Ali nemaju nejdova da izbaci od njega i šek. Gle Batulin što se heala unutra, on je to izračunuo. Izračunuo djavola. Nemaš natkela dvije, nema šans. Je li Lu rezabl? Kako nije ga iza njega jebot? Više sad sad pukao, vam pukao stream je. Kakav pik, druže, ovo je... Pogledajte ovu kretu. As Luminosity is just having a hard time. There you go. Vidi revive će ga. I Azla opet živa, gledaj. Azla je u centru zone od prvog kruga. Da, ne znam šta pričaju kasteri, ljudi imaju bolju poziciju od LG-a, brate. Bliži su centru, što bi nisu napali. Plus imaju krove. Još imaju krove, high ground. Kako me nervirao i komentatori što nemaju pojma, brate. Sav utility, samo puste još malo da krene zona i sav utility samo puste. To je ovo, Mime ostane ja. Ide bomba, još će ga flashovati. Relo ovdje može napraviti haos. Prišao im je gost. Letio je ne ide. Ovog shield, gledaj shield. Je li ovo shield? Yes. Da. Ader sa shotgunom. Sa shotgunom išpušao smoker. Join together, qualify for PGC and come off to a dream start here at PGC. Sneakers will find one, but the trade is there. Back to back for Asla Pentagram.
And that is how it's done. Ja sam šokiran koliko su ovi ljudi dobri. Ovi će udjeti još jedan pred Dijamba. Ne, ja sam oduševljen. Znači, oduševljen sa šta smo vidjeli od Twisted Minds. Oduševljen. Antiću, Jesse, Antiću, napadaj. Ej, ima ovdje Igor Pančev, on ti je veliki delija, nemoj to. Nemo li on to kad stoji? Ovdje ima na YouTube, sad će vidjeti. Jesse, Antiću, 100 godina. Gruja noob. Prozivate vamo nešto Ragnar Grujić. Koji? Karina jedna. Two Wrangle maps, 2 victories for Penta. This is obscene how good they are right now. Vratio se na PUBG. Welcome back. Bojim se da nećeš dugo, ali ajde svakako. Znači sam ja bacio 7000 sati, sramota me posle ovog game. Kako brat Pančevaca nije za južni front. On ti inat udari, razumiješ? Kaže Igor, ja sam izbrisao igricu sada jer na šta sam ja bacio 7000 sati, sramota me posle ovog game. Lue bacio onu bluzu. Ne, ovo je Ali koliko su oni posvećeni igrici, koliko su oni uigrani. Pa koja tebi koordinacija treba za ove bombe, ogledaj sad ovo. A boga mi imali su malo i sreće, nisu ni ova 17-ca bacala loše bombe. Ali je prerano, imali su i prostora dosta. Da su 10 sekundi bacili kasnije, vjerojatno bi bili Twisted. Pa da. Ali... Znaš, razlika između, na primjer, profi igrača kao što je Twisted Minds i recimo Tier 2 igrača je u tome, je upravo u korišćenju utility-a između ostalo. Mi, na primjer, koristimo blue zonu za confirmat kill ili za ubit čovjeka, znaš, bacimo ono 3 zone, bacimo u kuću. A oni čiste zone za ograničavanje prostora. Znači, ja sam se oduševio bukvalno. Znači, oni su bukvalno sa 3 zone usmjerili 17 gaming na jedan spot i ubili bombama. Znači, ja sam ostao šokiran. To su preklopili sve 3 blue zone, nisu imali ljudi. Nisu imali gdje, bukvalno. Koja je to vežba, koja je to koordinacija? Brate moj, mi na Discordu ne možemo da se dogovorimo da li ćemo baciti nejdove ili ne. Tamo li još da biramo gdje ćemo ih bacati, to je na random pa OIH. Ovo će treći meč. Čovjek uči dok je živa, umre budal. Ljudi odu po kolu, veliki pozdrav za Lazara Liča. Now we sort of pre-prep a lot of action, and there was just nothing that LG could do. So again, that's one of those things. Like, I think if you're a team that doesn't get the win in that situation, you don't get angry about it because the game do be like that sometimes. For sure, like it's very often the case. Like if you're in a situation where you have 3 teams left, if you're the last team to initiate, always. Right. Almost always, you are the team that's you're talking about game 1. Sure, yeah. You're the last team to initiate. Oh, but they were hurting, and that's true. But it's very often a case like this. Like they were all kind of fighting here. As the Pentagram just waiting. Top 4 teams though. As the Pentagram 13 kills here. There's another 23 points coming in their way. LG and Twisted Minds, of course, also with a lot of good damage and kills. Of course, with LG, they're able to put in a lot of that damage, playing on the kind of high ground here. But now here, it's up to a card. 6 kills and nearly 700 damage for him. Good to see that there's another player that's able to step up. Again, the pedigree on this team here is through the roof. It would be crazy to see them to be the best team out of Korea, considering what we've seen so far. I mean, as of now, officially, since the start of PGC, so far they're standing in that role. And Dijamba is going to lead that. It's knockdown streak, 6 kills, 692 damage. And what I liked about the way they defended is reminding us of what we saw before the first game at the top of the mountain, where they were rotating, they were taking damage and shifting somebody else into the front line, making sure whoever was peeking had a solid helmet. They were playing good, fundamental PUBG, and it results in 23 points on the match leaderboard.
It's 47 points after 2 games. It's insane. It's disgusting. Good for LG, of course, to come in. Twisted Minds after a little bit of a different start for them. But yeah, Ja sad vidim, brate, some teams on the right side right now moj that brat we obviously want to see išao. do a little bit better. Unfortunate for Howl and Genius, 0 points. But here, the overall so far, you need to get top 8. There's no difference. And you need to get to the winners. That is top 8 and 47 points. Again, we're talking about the 75 to 85 points cutoff. So that is crazy. Again, another one-team sponge so far after just 2 games. And you know, we started the day by saying, well, we'll probably not have another day with a one-team sponge that sort of throws off the qualification points. Because when we say that... Lazare, tebe kad nema par dana, ja odmah znam da si otišao na neko putovanje ili si bolesan bio. That comes out and just mops points up, puts them in their bucket, and walks out of the building with nothing left for anyone else. Upside, teams like Genius or Purple Mood, you know, a hometown team that the fans are here to see. Šta više volite, Pepsi Max ili Cola Zero? Getting those first 2 chicken dinners means that it's wide open. Ni jedno ni drugo. Šta je ti Grujiću, fudbaler, neki voda, ovo ono, kisela, jel? Ja sam pivo i kiselu pijem, ali pićem, znaš šta mi je najlepše, brate? Ivi Bresk. Na meni ona... Kako ne? Kako ne? Ne znam kako zove to, ali ovdje ona radenstra ima... To je kao kisela s okusom... Šta je to, zova i tako nešto. Kisela s ukusom zove, to nisam probao sam limun, probao sam višnju ili šta li je trešnja, nam pojem. Samo Knjaz Miloš, običan i samo čuješ kako... Kako baš sad dođe. Al dobili... A čekaj, braćo moja, pogledajte vi, Azla, Pentagram, back to back na 2 različite zone. Jesi gledao juče isto ko Tijamba juče? Jesi ti vidio juče game Tijambe, brate? A? Marko? Nisam gledao. Prvi meč 10 kilova, drugi meč 17 kilova win. Ojo. Ja sam se šokirao, brate, kad sam gledao. Azla. Znači, ja sam juče pogledao prva 2 gejma i poslije sam morao ići spavati. Nije bilo dobro, ali vrati, kako su ljudi igrali, znači 2 gejma, vrati. Ja nisam, ljudi posle prva 2 meča 47 poena više ni ne moraju da uzmu da prođu dalje, vrati. Ovo. To mi je sad čak sam izbacio sokove, to mi je jedino što pijem. A pogledaj ti ovaj Puff, pa su onda spojili ovdje na 3. zonu, na 4. zonu su spojili, jebote že. Ko to? Azla. Šta su igrali Split, jel? Igrali su Split, pazi ovo. Znači lutali su Gatku, pa su odigrali Split, igrali su Split, 3 zone na 4. su spojili. Ali pazite, u ovom momentu poprilično je isti spot, a ne, nije ovaj bolji spot, okej. I onda 3 shifta je, od 4, 5, gledao. Paf. Ali na vezi. Igrali su dobro 3 zone. 13 kilova chicken. 13 kilova chicken. Azla Pentagram. Luminosity. Luminosity popeo se na drugo mjesto sada. Virtus 13 pojena ovaj meč. Stigli su futboliste. Koliko? Top 8 ide dalje, jel? Da. To ima dan, 2, da. Ali moram priznati da Twisted Minds sad oslabljen dosta, brate. Oslabljen jer Baltuli ne može više na planine da se penje, brate. Skinuli su mu na Miramaru sve moguće planine na kojima igrao. Svaka koja se Batulin zvala više ne postoji. Više, sravnili su je sa zemljom, Morali su, jer je toliko bio dominantan da nisu mogli ništa da urade da ga nadigraju. Čak su bacili ljudima emergency pika da mu skoče na glavu i opet nisu ništa mogli. Da li pije Saša Batulin pa ovako igra kiselu vodu s ukusom kokaina? Realno, mačitar imaju radar. Bravo, Rijeka, yes. Realno, slažem se s tim. Kakva rasprava na visoko intelektualnom nivou od strane Ragnara i Grujića na Twitchu. Jel vređalica neka ili... Ali kulturna, znaš, na primjer, ovo je baš kulturno, kaže Ragnar Gruja noob, a onda Gruja odgovara Karinu.
Kratko i jasno. Kulturica gaming. Ovaj sam. O, šmekeru. Gledaj ga, mamink. Ali svi nose ove široke pantalone. Pa ti nezi. To meni ko suknju da nosiš. Viš, ovi se dobacuju s lopticama. Ovako zapravo vježbaju kako bombe da baci. Osjećaj. Da. Relativno brzo počeli gameplay. A fin je ovaj gradić, sviđa mi se. Eto, Bangkok. Jel' on Indija ovo, šta je ovo? Tajland, mislim da je Tajland. Tajland, jel? Ne znam sad je li Bangkok ili... Nisam ni gledao da je si igra. Sad će biti. Pa piše, ja mislim, u naslovu. Ne piše. Uba. Nemoj da zaboravite da probamo na match 5 da... Oni 5000 G-Coina, da. A šta je match 5? Da otkucamo kod na match 5. Prvi tim koji pane će biti kod, kako se zove, od 800 do 5000 G-Coina. Pa da probamo, a? Podsjeti nas, Grujiće, ti su zato za... Od 800 do 500, a? Da, od 800 do 5000. A ti ne znaš koliko će dobiti, jel? A ne znam koliko ti daje. Vjerovatno 800. Kad bude skam, kad budu dalto. Srbima mora najmanje, to nema šta je. Gruj, kakav je kvalitet, bret? A? Dobar. Je li u sportu imaju padobrane sad kad skoči sa visine? Da. To je, znači, meni dva omiljena feature-a, tri zapravo, ajde. Padobran, emergency, ajde da ga računam padobran i emergency u isti feature. Znači padobran, da staviš tog lika u auto i da ga nosiš, znači... Backpack. I backpack. To su mi tri omiljene stvari koje su ubačene. Panzer mora da se izbaci. I shield, ajde da stavimo shield, dobro. Ali zapravo sve je dobro osim pancera. I mortara. Panzera treba izbaciti, da. Panzer treba izbaciti, nemaš pušat ljudi. To, ne možeš. Danas sam skočio jedan, normal sam uskočio i odmah sam izgasio igricu. Ja skočim na kalaš, on skoči na panzer i sam se okrenim, bum, na mene. A u isto vrijeme uzeli oružje. Šta backpack? Ovaj za zonu, kako se zove? Za zonu, da. Kako se zove? Kako se zove taj backpack jebot? Jammer pack, da. Ili nek ubaci da se mora reload od panzer pause. Da imaš metak na podu. Pa da, ali ovaj lik skočio nasred panzera, ja uzu kalaš. Nisam stigao da krenem da reloada, ono me već ubio, bre. Da, to bi trebalo da bude dobar nerf za pancer, prosto da moraš da ga reloadaš. To. Da ne možeš ga samo pokupiti i insta opali. Ja bih ga izbacio skroz, mene je to... Ma i ja isto. Bespotrebno igrici. Ili ako opališ da ubiješ i sebi njega. Pa u normale, možda staviti u normale, ali da se reloaduje, ali ne staviti ništa osim toga, da još dođeš u ranked, skočiš u ranked, čovjek BUM! Veliki pozdrav za gospodina Rihu. Gdje je najjači coach na Balkanu? Jel igramo, ajmo, jebo ovi. Ma zanimljivo gleda ovo, ej. Vidiš što Twisted Minds radi, druže, ovdje samo možeš da naučiš nešto, bre. Ja sam ustao bio u 11. Gleda im fonta kao da je World of Warcraft, ali ovo je dobro. Game Start, ovo mi se sviđa. I vidio sam da Raptor bio sam u kal, rekaj sad ću ja, uzem telefon. I zaspeš. Jel vama za boss 3? I usto prije pola sata. Pa ti si, druže, kad sam vidio da si bio posljednji put live u 4 ujutru. Rekao ovaj dečko. Sviđa mi se stage. Ja i Nina igrali. Ja bešo i Nino. 3 ludaka, bre. Sviđa li se vama stage? Da, nije loš. Samo nekako mislim da Counteru su mnogo lepši stage-ovi, brate, nego... Pa, brate, mislim da i ulože duplo više. Pa je i to istina. Ja se sjećam u Dubaju, kakav je stage bio u Dubaju u PUBG-a, pa ono je bilo, ne znam što se radilo u Sava centru ili areni ili na sajmu, bilo 7 puta kvalitetnije. A šta te je bio ovaj... PGS u Dubaju. Uđeš, gledaš Counter, stakleni pod, crni, sjajni. Ili PGC, ne znam šta je bilo.
CI pas je mudo, bre. Kaže Igo, lakše je napravi stage za 10 kompova nego za 64, a da i to je tačno. Pa jeste, ali nije ti to do kompova, brate. Mislim, pa dobro, ali da je lakše, nema šta. U kanteru dođeš ljudi na 50 puta 20 naprave stage, brate, preko pola fudbalskog terena naprave stage za 10 računara. To bi moglo lagano da stanu svi ovi ljudi. Činjenica je da je u CS-u mnogo se više uloži para i to izgleda mnogo bolje. Ili LOL, na primjer, ili Valorant, brutalno. Ali ti kad pogledaš sredina na sredini pehar, okolo sve u staklu, crno, druže, sjaji se. I one animacije kad bomba puca i... Ali dobro, da kažemo da CS postoji 20 godina, piće i PUBG na tom nivou, aha. Biće, ali... Što bi se reklo, kad mrdne i Dunav za brboće. O, Markani. Evo, prati. A, da što, ti gledamo i učimo. Ozbiljno učimo od ove Twisted Minds. Koji su oni nešto slabije? Pa, prvi meč su imali 0, sad su uzeli 13 bodova. Šta su braće uradila sad, ono je... Ma oni ubrzaju kad treba, oni će u finalu. Pa ne treba sad da igraju. Fazon je što ti njih ne možeš otpisati, pa sjećate li se kad su igrali sad u Berlinu bilo? 40 poena im je falilo za prvo mjesto, posljednji dan ljudi prvi bili. Na kraju. Ajde, Ruren, skin da. Hito je neko, odla ovo. Kako nije bio nok? 95 damage. Evo ga prvi kill, brate. Pa nije ni krenulo, bog, nisu ni skočili iz aviona, je. Ja obožavam vikendi, vidio sam juče kako komentarišem sa igračima. Svi ljudi mrze vikend, ja ne znam zašto, znači meni je to toliko dobra Ja obožavam vikendi, samo treba zonu da izbaci iz njega, ja sam to rekao, ne zonu nego Oluju. Oluju, da, jao, najgora stvar na svijetu. Da izbace, druže, znači bukvalno mapa je jezivo dobra, bre. Jezivo, ne. Imaš šta da igraš, imaš šta da si nađeš da igraš, da, uvijek ima rupa milion. Ova trava je ružna, daj bježba. Da, trava je ružna, treba malo počišati. Ovaj trava kao na Sanhoku, onom starom Sanhoku. To legneš, ne vidiš ništa. Jeste, istina, pa ja znam kvalifikacijama čovjek mi leže u bog te u travi, ja ga nisam vidio. Kaže Ragnar, sad imaš 2 Karine na Discord. Ali ima, znači mapa ima smisla. Treba te dve stvari, ja se slažem. Odraditi te dve stvari, non stop imaš nešto da odigraš. Da, i sviđaju mi se prostorije, kuće, sve mi zgrade, sviđaju mi se toliko prosto široke stepenice. Što je dobro urađeno. Stepenice mogu 2. Možda malo i ovo drveće treba prorediti isto. Možda je malo previše drveća po šumama gore, jer već imaš rič kao kaver, ne treba ti drvo kao kaver na hillu, razumiješ? Da. I ova nova mapa što treba doći, toliko brutalno urađena i onda se ljudi osjeti i ubaci jedan grad ko ono neku kuću sa velikim gradama. I usru sve. Da. A gdje si ti igrao? Ima nova mapa da si igra? Ne, ovi, kako zove, PUBG partner dobili video i slike i ramo pokazivo. Ima za sve jednog grada, možda oko 6-7 slika. Šta ova igra na 200 i nešto pingu pa laguje, bre? Brate, nekako dobro, sve fino odrađeno. Ne strano da ti imaš, ko na primjer u Eranglu sad da nema vode, hoće reći. Znači nemoguće da bude sad zona 50% u vode. Kroz malo vode izbačene. I ljudi onda dođu i ubace velike zgrade od 100 metara. Znaš šta bi ja na Eranhilu? Na Eranhilu bi, znači, prelazak sa military base-a na drugo ostrvo bi suzio bi vodu, brate. Ostavio bi, ali bi suzio da možeš da pređeš kolima ili nečem. Ne na svakom mjestu, ali na par mjesta. Kao što je na Tegu. Da. Ne mora na svakom mjestu da bude usko da se može proći, ali da se napravi da možeš negdje da krosaš. Jer ti dva mosta generalno nemaš da pređeš vodu i to je to. Ako pređeš sa brodom ti nemaš gdje da odeš u rotaciju. Da, zato je dobar emergency. Da. Ali to je opet da li ćeš ga naći. Da, ja sam baš pričao sa Benkijom prije možda jedno, kad su izašli emergency. I on je dao dobar predlog, a to je da
svaka ekipa ima pravo na jednom da iskoristi emergency. Da ne moraš da ga lutaš, nego da ga imaš u sklopu backpacka. Da, jasno. I onda bi to smanjilo RNG i eto. Iskreno dobra stvar. Ali opet bi uzeo da možda i smanjim i to, da se možda ni ne radi to, ali da ga moraš naći lupam u zgradama na militariju, da ga moraš naći u C bloku lupam. Da ga staviš da u ta 3 C bloka uvijek mora da bude jedan, razumiješ? Da. Znaš, a sa druge strane bi isto tako možda bi stavio negde lupam tu blizu vode, staviti u par kampova, ne mora svaki kamp da ima, ali da mora neki od kampova da ima emergency. Čisto, verovatno bi se ljudi malo više borili za te kampove zbog toga i tako dalje. Da imaju šansu neku, ako ti neko kampuje, most ti nema šansu da preživiš. Ovako da ima tu po kampovima, ljudi bi se možda tu pofajtali 2 tima za kamp, pa bi neko uzeo emergency i preživio. Ovako, dođe 3 tima na most, neko te čeka, ti ne možeš ništa. Aj joj, pa mi smo kucali pogrešno mjesto ove kodove. Kako pogrešno? Pa ideš na voting row pa pićem challenge. A vi ste u store kucali, jel? Bravo, doktore. Pa gdje? Pa druže, u store kucaš kodove za skinove, jebo ga crew. A nemoj me jebati, prekucam. Zgrujo. Lik je dijabola, kuneva za život. Kaže Igor, i Taego i Vakend su sasvim ok eSports mape, sušta suprotnost Desno. Ali ja ne znam da li je Desno uopšte pravljen da bude eSports mape. Pa Desno, ja. Dok sa nakim zgradama on ne može da bude. Ma ne može, druž, pa koliko nema šans. Znači, Desno je sve što eSports mapa ne treba da ima, ali meni se sviđa, ono, naš, lijepa mi je mapa i tako. Zanimljivo mi ga neke da nema ni zgrada, na primjer. Glava me zabolila što sam sad saznao. Desno ni full open, druže, ne možeš ništa da igraš. Ima neka mjesta, uđeš u šumu, šta nam se desilo? Treba u šumu da se fajtamo, ja na poljanu, brate, jedno drvo na polju i ništa više. Da. A beži, uopšte nije igrivo, nema playable area u nekim zonama. A Weekendija, mama, Weekendija nikad ne bi izbrisao. Čisto da promeni taj malo vibe. Pogotovo sad zima ide, brate. I sad će baš bacit, u decembru će bacit onaj Destin. Tu će stavit rondo. A treba Vikendi, Erangel i Miramar nikada se ne obriše. Uvijek da budu u pulu, ali ja bi dodao još jednu mapu u pulu, brate. Da se napravi dobra mapa. Nisam skontao šta si napisao, Ante. Jeste bil u robu obu kada Ne razumijem. Retardiran sam, izvini. Recimo da proba na srpskom. Jel ti skontao šta napisao? Nisam ni čitao. A bilu robu, kao bijelu robu, a jebo ga, kru. Nisam skontao, dobro sam rekao da se retardiram. Šta, nisi znao za coins? To je za coins. Gdje se kucaju? Pa dobro za sljedeći, za 5. game. Pa dobro, ali... Mogli smo dobiti 400 G coina. A čekaj, sad hoće se prije... Jebe, Bam, ti boga drago. Jezera. Možeš tvrtiš 2 kutije. Azla kad. A čekaj, što ja moram... Sad sam meni dal tikerija prediktam pinere i ja kad pogodim, ovdje imamo ispod shop, ono kurčina. To imaš svakako, brate. To si mogao dobiti od nas. To si mogao i od nas. Znači, ljudi su napravili neki AVM skin, znači uzeli prosili su plave farbe po njem i to je to. Dobro, nije. Meni ono... Nisu loži. Mada su mi bolji ovi što se kupuju za voting kupovani. Evo da stavio perfektica, brate, u fantasy imam minus 1.30 pojena. I ja sam ga stavio. Kapitan mi je drugi. Isto i kod mene je kapitan. Ja gledam kako rekao, brate, minus ono na ovim mojih kilova je, ali ne ništa. Ima, na kurac, ima minus kill. Ne minus ono, kad je umro. Ja.
That's why I'm bringing it up, because they were doing the exact same thing, or the three of them were doing the exact same thing at Nations Cup last year. But it was when they thought, oh well, you know what, it's done. We're just gonna let's just go amok, like let's just go crazy, see what's gonna happen. That's when they started playing well. When they started playing scared and started going aggro, they really started farming teams. And I just want to like try and have them have that mentality from start to finish. Yeah, I mean. Podsjeti nas samo pre nego što krene game, da uđemo svi u igricu. And had a shot at first. I mean, that was how they came into the game, wasn't it? They just taking a fight with just about everybody. So. Znaš što bi još Dulki ubacio, brate, u ostale mape? Ubacio bi onaj policijski auto sa desnom. I to bi ubacio da možeš samo na nekim eSport mestima da ga nađeš. Zamijeniš dačiju s policijskim autom, zamijeniš juaze sa vikendija. Ili sa zimom, ili sjećate se sa Senhoka, onaj pick-up što je bio dobar. Ne, Senhok, UAZ na Senhok. Aha, da. On je brutalan bio, možda još bolji od zime na desnu. Staje bi svakako policijski možda ja bi samo dodao, ne bi auto, mi je samo dodao onaj trak. Možda bi UAZ malo ubrzo, brate, ovaj red. Ma UAZ je katastrofa. Handling na UAZ-u je prolož za 4x4 auto. To dače, ne loše bol na auto, to ne može da krene uz uzbrc. Treba sad osjeća sad. Policijski auto što kreće. Na desnom, Ali na primjer, ako bi ubacili policijski auto u eSports, morali bi onda da nerfaju drive-by, jer bilo bi pre-OP. A i ovako je. Ma ne treba ništa dirati tamo gdje se onak, na primjer, kod dače je start. Dok katastrofa ti ne možeš da kreneš uz riječ, pogotovo na vikendi. Da. Moraš ići naprijed, ali Richards. I to po snijegu na vikendi, moraš lance stavljati. Šta radi ovaj lik? O ti boga drago, koji je odgovor, a? Gledaj, Bobos rada. Bobos. You see the trade from HSM and the Mad, and meanwhile Legacy actually kind of scoping things out and seeing if they can maybe get involved in that as we check in with a COD. The rest Ne bi vjerovao, Dulci još uvijek postoji taj pick-up na Sanhoku. Da ma najbolji auto. Ma onaj što nazad nema... Googlaj je, kontać. Nema gepek nazad, nego može sesti ono ko u traku. Ono smeće. Pa liči na smeće, ali to je auto toliko startno da je to... Ma startno, stabilno. Gle, perfekti se što mjerka Teddy Beara. Zato Karks naprije 10 kilova na Teddy Bear. Na turniru čita. I Karks i Nodi. Ljudi sam ubio među. Oca je vrati jazla. Ko je to? Ma niko ne zna, druže, ali dva čikena su uzeli za redom, pa ti gledaj. Oni su već dalje prvi. Ja mislim da je njima ovo prvi, ali njima ovo prvi PGS. Jeste, prvi. Ali ljudi su dominirali, ja ih pratim na Scream se već sigurno par mjeseci dominiraju. Odakle je ta ekipa? Neki Korejci neki. Ma hoće to zna, mene su svi Kinezi. Pa da, Vijetnamci neki nešto jesu. Uopšte ne želim da se uzbuđujem oko toga. Da je red da se jedan PGS napravio, bro. Tipa Njemačko. Pa nije fazon, bret. Pa da, u Njemačku si iz Njemačke. Aha. Da li ovaj most ovdje može se igra vrhunski? Da li si normalan, bret? Pa ne zna se da li su Nemci veće stipse ili mi, bret. Ne treba to u Evropi. Pa ček, koliko ima ljudi da gleda ovo, evo sad ću vam reći. Nema, druže, u Kini ti se najviše i... 20.000 ljudi. U Koreji ti najviše ljudi gleda, brate, ovo igrice. A ne gleda, Evropa ne zaslužuje više od jednog slota, a nešto drugo. Kaže, halo, buk prazan, nema 30 ljudi, pa jebote tu. Kod nas? O, tu sad igraju. Ma nije, druže, puno do čepa nam je zabavati. Šta si tih ovako, bo ništa ne čije? Kako Kanter, druže, ne čiješ komentatore od navijača? Pa dobro, Kanter je drugačije. Jedino navijanje, brate, ali... I ja bi volio da je to tako, ali teško igra u tim uslovima, ali volio bi da je to tako. Da je svaka publika kao u Brazilu, ono što je bilo, ono je dream come true za svakog gamera.
Igraš pred 20.000 ljudi kao da je fudbalska utakmica. Ja bi sad vezam primjer sad od svake godine Brazil da bude zbog ljudi fino navijaju. Ba da mislim i u Poljsku je dobro bilo. Bilo i u Poljsku. Ja, Katovce. Evo ga Most. Sam rekao da je Most dobro igra. Sad kad izumru odmah. Mogla će dobiti srčani, već ima 150 tkcaja srca, nikog ko njega nema. Ma ali nije, oni imaju drugačije srce, ti Kinezi 100%, pa oni svi na 150 rade. Ovi naši preko 130 ne prolaze. Ovi 150, 160. Ja idu na rotaciju, pravo. I should say because of that they never run into opponents when doing these wide grabs, but here's question mark and Salo Batulin. taking the fight to Legacy and VN is gonna fall down instantly. RPN immediately there to follow. So many teams were on the rotation path. No mi svi navijamo za Twisted, jel tako? Ja navijam za Twisted, da. Za Twisted i za Navi, ali Navi ne igra, tako da. Twisted. I nema naših. Ali meni lakše je kad nema naših. Phase za Twisted. Znaš, kad ima naših, onda se nerviraš, ovako te boli kurac. Pogotovo ako se kladiš nešto na njih. Ja sam prošli put stavio Ivasa da mi bude kapiten. Ja najlupo, vred. To su greške koje se ne ponavljaju ako želiš da osvojiš Fantasy League. Baš tako. Zato onaj put kad su osvojili PCS, svi smo glasali za njih, samo vidiš Balkance gore u top 10. Da. Svi najluplu ka minimum. I to su bili jeftini, sjećaš se koliko su jeftini bili. Ovaj turnir je razočaravajući bio. Najlup bio najskuplji kad je 20 nešto hiljada. Da, ali Ivas je bio 13 ili 11, tako ne. A Ivas je dominirao taj turnir. I kad su ušli u... Ode Teddy Bear. Kako su ove bombe njih ubile kad su pale 10 metara? Ja čovjeku bacim bombu na glavu i ne skinem mu 70 helta. Ti zapravo dobiješ kinesku bombu, a oni s tvojom igraju. A kako se Lukar učako? Oni imaju partnera, brat. Kako je Lukar učako? Izgleda puno jebote. Ti boga. Ali na Phase 4, na Phase 4 su oni stali van zone i uzeli kill. Respekt. I umrli. Respekt. Kaže Tomica 16k. Lome, između tebi i Bimija sa Boltom je mrtva trka, vrat. Najbolji skuter na samku. Vespa onada. Uzmeš, staviš 2 kese iz prodavnice i u rotaciju. Vidi ovo, vrat. Pogledajte samo eSport mapu, brate, kapila, evo te država. 16 timova u 100 metara. Nije, 14. To je mali. Vjerojatno. Ima ko od ikaka? Nema, naravno. Vidi ovo, ovaj bi svaki game da uzme neki pare. Pa neki kod lagani. Koji zatvoran kutije. Ne uplaćuju. Na plaću slira, šta se ti smije? Ali džabe ne daju ni babe, vrat. Daju u Švicarskoj. Dobar Znači ne. one plaćaju, da. Šta čekaš? Malaci. Ajoj, ali skontajte. Luki, a? Da. Ali ovaj Thunders bata bije. Čekaj da vam pokažem jednu tablicu. Jednu tablicu. I think he's safe. Fluky going to do his best to keep LG a little bit distracted and maybe make sure that his teammates can get the revive off and Ode Fluky, brate, ovo je dobra bomba. Well, he just looks screwed. Yeah, I'm not getting out of their life. The vehicle that they had to use just Reci before is Riki, gone as well. And now the blue is u Njemačkoj nemaju ni interneta, pšito Riha, vjerojatno. Kratak. Gdje to košta napisati? FIFA naći. Vidi ovo, vidi ovo. Ah, te boga. Suđukica. Ima li Dukić? Gledaj ga, Kasper. Lil Ghost opet 2 kila, brate. Gledaj, ovaj lik
i napravi 10 kilova ovog te u 3 mape. Pravi li Ersud išta? Jebo, ma, damage išta. Ali brate moj, ne kontam ovu zonu koja navire na kasu. Šta ćeš igrat zidine, ne razumijem. Ali ima šta da si igra, brate. A ima neka za nema, ali u jednom trenutku i ekipa koja je unutra imat će prednost veliku. Mora ispasti Castle napolje. Ispasti na led. Imaš 5 ekipa sad na Castle vrati. I došao twist. Ispasti preko puta na hill, vidjet ćeš. Završili u Castle, znači zona će... Na krov Castle. Bilo je i toga, brate, završavali u Castle ili ispred zidina na Castle. Pre. To je iće na hillanje. Popneš se na krovi. Jel se može popio na krov? Ovaj tower ne može. Može naći Nino, treba Ninu poslije da nađe kako se penje. Ne može ovaj tower što ovi igraju sada je najviše što može da se igra. Jel se ne može stavi shield ili nešto pa preko shielda? Nekad se je moglo popiti, ne znam sad. Možeš sa emergency, ja Mislim da možeš kod... O, ti boga Dragana šta radi, a? Pade Azla. Varda. Alo! Ali su je perfekti sa svogom. Ovo ga je double headshot u letu, alo? Pobježe Sneakers. Sneakers. Full team napada. Ide da se snikuje. Ima desno igrat na jezeru. Ko da me čuo, samo je skrenuo desno, ali... Op. Alga, mota, mačori, na 2 točke. Prva šlajfing, druga šlajfing. Izgleda, brat, ne znam map. Odon podmos. Da nema podmos jedna ekipa. Ma kako su umrli ovi podmos? Isprali su nešto ko... A ne, evo ih u Castle su ušli u Castle, da. Ali zašto bi ušli u Castle, evo, taj most je brutalan. Bravo, brate, nema šanse. Samo ne idem. A onda streamer build up nikad došao ispod mosta. Igrali IT ispod mosta. Sjećaš se? Da, kažem, rekao da su ostali streamer ne bi tu došli. Shengyi, Shinlong. Vidi Haul, boostali se, gledaj Haul, boostali se jedni na drugi, šta je ovo? Igraju kantera. A ovi kantere igraju ovog te... Nije u neke stepenice, šta je to? Boostali se na overpassu, bre. Možda na kutijama. Sjećaš se kad se Fnatic boostao na overpass preko netable. Olov. I onda dobili diskvalifikaciju. Najnepravednija stvar u istoriji eSports. Zbog čega vas dobili? Bug abuse kao. Koristiti bugove, da. Bug abuse, a to je samo dokazalo koliko su ljudi posvećeni igrici. I ti umjesto da ih nagradiš, ti ih kazniš i diskvalifikuješ. Opa. Prečka, bret. Centralni shift. Zanimljivo. Ovaj... Twix, Sneakers uzmo. Ovo Twisted Minds uzima. Ne, ovo Twisted Minds uzima, bret. Twisted Minds ima najbolju. Twisted Minds najbolju poziciju ima. Sad kad zatvori zona, očiste si leđa i imaju cijela s njihova strana je free to play, bret. I mogu da izađu van zida isto da igraju, bret, ako zagusti. A ima i question mark, ima dobru zonu. Mogu da igraju na sredini jezera ovaj kamen. Da, mogu i to. Samo što ih most jebe malo. Ne vidi ih most s desne strane ako stanu. Mada ne mogu s desne strane od ovih 17. Ne vide 100%. Pade Havel, ovaj se nije izbusto izgleda. Trying to position themselves, realizing that they've got Gen G in that. Oh, Pion! again though. Pio doing some work there for the Gen G boys. For the Gen G boys. Suzana ubila Meda. Lucky, dođi kod nas, Lucky. Put igra most. Jel pa onaj što vidiš u nose? Nije. Pa da Ersud, jebem li ti maj. Aj ovo, Lucky. Imaš ga, a? Da. Osmo Lucky screenshot gdje piše we have revived your report of in KV nešto. Report for G-Coin service exploit. And have issued a permanent ban to the account. Ne znam ko je to.
A do izmrtav? Ima ne... Pa ne ide. Ne znam šta je ovo lako. Oh, Ghost hiding around the smokes. See if he can maybe do something here. Again, this is getting Odilil. by these castle teams. Zna se. Ajoj. Pa pokupi auto drugo. I sad question mark može da igraš to će. Ko Ali Dulić koliko pre je neki dobar dan. call bio. Ali znaš šta, ali vidi šta je fazon, i on sad Dulić nije dobio kill ko ti pre neki dan. Za šta? Nego ispalo da ga ubio njegov auto, da. Viš, ni on sad nije dobio kill, nema veze što je udario tuđe auto. Aj, bar 3 Što je kila. udario auto u auto, nije dobio kill. Da ga je udario Genji svojim pio. autom dobio. Da li je pio išta? Popio je makar nešto. Fejci municije ko ja. A sam se tiltovao, ceo FS bi ubio juče da sam imao municiju. Ko je FS? Fury. Pa Markana igruju i ove. Ljudi mi trče ispred mene, full open, sve ih vidim, a ne čime da ih pucam, brate. Trče, neko je nosio nokovanog lika u rukama, bre. I ja ga gledam i ne mogu da ga pucam, jer nemam čime. Istrošio sam puške i UAR, ovaj metko i UAR. Gle bim, ja sam se malo presijao. A? Pa na Eranhelu, kad ste strčavali, brate, sa hila dole u onu rupu, brate. Kad vam je pukao ovaj, da. I ja vas gledam, vi trčite, svi mi trčite na full open, ja vas gledam, a nemam metko, ni u jednoj pušci. To je Archie nosio krst. Kako igra lika? Brutalno. Ko kažete meni ne valja, samo mi ne znam igrati, niko ko Vard, sve headshot, bum bum. Ko Emka? Ma i mini. Da. Pa sve je dobro kad gađaš glavu i pištolj. Svi ovo Varda kako radi. A brate moj, gdje je on uvuk ovu boju? Svi dobro, brate. Evo, ode Mimik. Zna da ga je zapalio, gdje će posla ne i to me zanima. Ni Nang je prodao sad. Ovo da je sam nije malo bolje samo vatra. Sad samo vatra da je pala na stepenice i to je to. A viš kako igraju? Sistematično, polako, nema niko da ispuša neko ranije da umre ili nešto. Polako sa smokovima, skupa. Gleo. Dead squad. I ne možeš im ništa. To radi, Batulem nije znao da ima vrata s ove strane. Ajoo! Ali moj Mingal igra ova dva meča bolesno. Ali se deru bre ove curice tamo, čuli ovo? A možda utrčava samo u zonu da ga može njegov revivati u slučaju da... Sheng-Yi Shin-Long. Druže, Vard 16 kilova ima već. U dva Imam meča. Varda i imam Miminga u fantaziji. Ti si prvi, druže. Decembar 12. Rođen, šta je rekao Igor, 30. novembra. Ali kakav je to permaban, zar postoji report za to? Pa nisu to da možeš reporta za G-coine, Ko to? Ko je dobio permaban? A Lucky dobio notifikaciju u PUBG-u, a nije reportao nikoga, nego dobio ono, znaš, kad izađe report za ban. I report je za I kaže, we have revived your report of in a cover report for G-coin service exploit. And have issued a permanent ban to that account. Thank you for helping us maintain a healthy gaming experience. Vjerovatno ih je reporto za Ader, brate. Znaš što, brate, reportaš random čovjeka za Ader i oni provale da lik švercovo G-coin. Thank you for your service, Mr. Lucky. Nema drugačije, ne bi mogo čovjek dobiti, mislim ne bi dobio notifikaciju da ga reportao za cheat, da dobije ban za to. Samo za Ader. Utah. Ko je rekao bio LG? Nije bez toga. Je blue zone. Zašto će? A viš kako to izgleda kad question mark bacaju tilti, bacili su malo te ne dvije iste blue zone i kad to radi Twisted Mind.
Znači, Twisted Minds je bukvalno art of utility. New habit they have to focus on. Maybe it's too much of a risk for them to peek down into the kind of the Manje u happy, ima sve ili futbolersi, nema šta drugo. To je najbolje pozicije, mada futbolersi ima još bolju poziciju od njih. Mora ispasti Castle skroz iz one. Sad će dobiti shift futbolersi. Jedino da trče sad bilo bi najpametnije ispod Castle-a da trče ovaj... Ming i Vard, brate, deru mi. Imaš i ti, jel? No, bojici imam. Ja isto. Ajo! Svaka čast. 12 kilova, lagano. Sad sam ja rekao da će Foot osvojiti. Imala se dobar most. Vidi ga T-Bone koliko je ružan. Ovo isti Šveđo, gledaj ga. A Bimi mi liči na Smigla iz Gospodara prstenova. Klempa me uši. Jel ima isto upacu u oči ko Smigl? Da vidimo sad kako smo osvojili. Gle, Bestoloha, druže, ajmo reci nešto. I don't know. That was an amazing game. Let's throw it over to the analyst desk to hear what they have to say about it. Winner, chicken dinner. Ja, ovo je sad već malo bolji meč. Da. Cloris. Znači, može da lijepi. Ja sam nešto bi ubijeđen da zona mora da bježi od Castle-a. Nešto mi to bilo logično. Vidim da zapravo... Bottas is one of the most correct, mechanically skilled players there is in this game here. There's no doubt about it. And I'm so blessed. We're blessed to see. Kaže Laki, ništa, od sad sve reportam na Adar. To jedino radi. Izgledat ćemo svi tako. Laki, dođi kod nas, Laki. Ne budi cvaja, Laki. The last one was just a single tap. The first one was, yeah. And then he does it again right afterwards shortly. I think he takes PO out almost the exact same way. Foot, they had some knocks. They had to fight. It wasn't a walk in the park. They didn't get to sit in the castle and hold the defense. This also great play here. We'll talk a little bit more about that. Maybe New Happy holding out Twisted Minds push. Everything from the Rapunzel Tower to the castle. Malo ovdje Twisted Minds failo, brate, nisi lijepo Twisted Minds into a death spiral. And here's the end of that match. Nisi lijepo Foot eliminates the threat and can just lock down the castle exit, and New Happy really just never stood a chance. I gotta say, in eSports though, they did win the castle TD in the end, but here, Foot, once they had to get out of the castle, it's just impossible, right? It's like getting out of city. It is, and that shift away. Remember, that's frozen water, not water, which means that it's not going to... There was a chance it goes there. I think we saw some of our teams, QM was said, you know what, everyone else is going into cover. Let's try to play this outside a little bit longer. I honestly like the play from Christian Mark, to be honest. The way that they kind of approached it, we're like, okay, we actually have quite a lot of space here. We can put pressure, we can try to get some of these teams here, but then again, they tried to kind of sweep, but they got naded by Ming. They got under so much pressure. Also, the two Puso nades they had, they bounced it on the house, so it like kind of went back towards them. That could maybe have given them more time that they needed, but yeah, in general, Foot here, fantastic game for them. What a great weekendy, and I love to see it. Once the end, they're just laughing there. Oh, okay, this was a wild game. That was a good one. It's like you can see it in the eyes. They're like, this is a well fought and hard fought for a win. It was hard fought, especially after the first game where they also had a really good hard fought battle. They didn't quite come out the win, but they're gonna be happy with that. My name's Tavis. I got Avenger here on the desk. We break down the after action. You saw the highlights. We'll go over all the leaderboards and everything else in a second. But Kendi seems to have been convinced to write stories for these teams. Two Vigendi games played at this event so far. Both have had unique circles, to say the least. Right. Foot here, of course, in the top 4 teams. 22 points coming their way, 2,300 damage. Nice. But of course, in eSports, Question Mark and Sixel is going to be in there too. Sixel in a kind of home turf territory in a case where they're able to get some time. But the coming their way. In eSports,
was some really good nades and good angles there from Ming first of all. Also Twisted Minds, they had out their timing and their push was just rough. But here Vard, of course, 6 kills, 700 damage, nearly 1,000 from T-Bone, but only 2 kills going his way. Yeah, and you can see how happy Beamy is. I love to see him bolting line. He just has to continue to do so. But that the headshots on PU as well, that completely destroyed. Čekam gazdu da dođe da mu predam pare za stan. Aj, jo. Laki vas za neke pare vrti. Bitno vas okreće. Vrti onaj ko ima, jel? Nećemo mi vrti. Ali ono mi je bilo najjače. Ko je uzo čitljen? Kad je uzo ovaj futbolist. Futboleričići. Pa si igrujice stavio fantasy. Aha. Ko je teo fantasy? Edgewood, Min, Perfect i Ruern. Ali naravno 35, pa da on tako dobar je. Riha ima najbolji emergency na risku. Šta Riha? Jesi ga bit tem. Kako ga je Var navrnuo, jesi vidio? Ne prašta bata ništa. Šta si rekao da Kažem ti imaš najbolji na Discordu ovom našem fantasy. Lik ima Maminga i kako se zove? I Vard. Zato imam perfektisa kojim sam u minusa daje. Pa dobro, ne može ni perfektis u minus do vijek. Imao je sad kill i imao je damage-a, bit će, možda imat će koliko 3-4 pojena. Imam ovoga... Majma isu. Au, tu si failo totalno. Morio sam mu para. Imam Schofielda na klubu. Ja imam, brate, iz ovoga John G, ovaj DG98, Vard, Ming, Perfect. Da bi Var donio sad pojene. Svi su donio sad pojene, svi su malo po kilova. Perfect ili imao, ja nisam vidio. Imao 1, ovaj imao 2, ovaj imao 6 i ovaj imao 2 od prvih. Opa, znači donio mi je. Nije, meni ide li u minus. Boga. Nije još očitalo, brate. A evo ga na 3.90, ma dobar. Oj, dobio sam, sad našao sad imao pojena, sad sam imao 50 pojena, brate. Imao sam 120. Udonjeli svi, brate. Ajmo, kod jedan sad. Vas doj Discord, Jes da varice. Da varice, odmaraš li danas? Gledaj i mapu, što imaju štampanu. Da. I'm super excited for Tego. I am excited because that's where we're headed next. We're going to go to Tego, see how it shakes up, give a chance for the players to get some fresh jumps and maybe some fresh drops. Remember, this is a new map. Evo me na čelo bilo, majke. Udario glavom monitor izgleda. Ili odsto udario. Gledaj ga, pio. Kako volim mogli. Ja mislim da ako postoji igrač koji je pametniji od Batulina, to je on. Zajeban je Špiro kad skine ove naočare, evo. Šta Saša stavlja ovo? Koji je ovo game 4, jel? Da. Petom je G-Coin, jel? Da. Ranke ćeš rola, a moj vas. Kaže Ante uzeo curi uložak za Lipija se za čelo. Kako bi rekao? Fuj. Now I know that these drop spot markers on the map came in a little earlier. I'm not expecting a 4-way hot drop in Yongchong. You don't think? I'm not expecting a 3-way hot drop in Terminal. Having said 3-way hot drop. 4 AM in China, in
PCL, 4AM and 17 Gaming loot right next to each other. Ne, vjerujem da će skakati svi zajedno, nema šanse, možda dva tipa max skoči. Towards that northern side, just chilling up there. Now, I'm just saying, if PMA comes in and joins the party with 17, that is the freest third-party opportunity for 4AM ever. So while it was all calm and Ili ovo zona jedna planina gore, a? might not be the case now that PMA joins the party too. Morala bi. If there's a team that needs it, it would be 4AM because Bilo bi dobro. They have 3 points and I don't think Daj kapitan gruju ovdje nešto. 1-3. Jel ti zgazi ti med? Med. Ode med. Op, ujoj. Lik je Matrix lično. Gledaj ovo. I pustit će ga da živi! Au. Ali već se Lazar naostrio, gledaj ga. Uzeo krmaču i trči. A što nije jedan u šeku ušao, brate? Bljakiće. Probao da nađe pušku, a? A jes Lazar? A u ovom bližem šeku? Ja, to je dobro pitanje. Ova drveća desno crvena su najljepša u igrici, ali me bole oči od njih. Moga mi Scofield kako se zaretio, pomislio sam med je ove proživio, ali Scofu neće. Inače Scofield je ukrao nik našem Scofield. Da se alt tabovo slučajno, odno bi ga na drugu mapu kad bi ga udario. Bobo smrade. Now, in 4AM's defense, the games today have been pretty wild circle-wise too. Having said that, I do believe that I had bigger expectations coming into it, but then we go back and we look through their PCL performance. It was rough. It was just far from pretty. I think 4AM suffers under the same problems that some of the other Chinese teams do. That, in my opinion, they bounce in and out players all the time. Active 8-man rosters where they can take players out for the events to come. And 4AM, I mean, I'm loving Bobo played a phenomenal but he's very inexperienced. On je spreman, vidiš. Born ready. If they have big gun experienced players, that could be it. If not, believe in Bobo and then go. Hoće možda New Happy iznenaditi ovaj turnir. Two of the players that pretty much took dobri su oni ovako the best team in China, the best team in the world. Vidiš i Azla, brate, u prva dva gejma 47 poena, u sljedeća dva nisu 5. Nije, jedan meč je bio. Jedan meč je umrlo 13, 5 kilova. Opet su uzeli kilova. A sad će oni umreti. Ma sad ide on čitjen još jedan, kroti jamba juče. Ali što je dobar loot po ovim plastenicima, je. Mislim, na ovoj mapi je svuda. Više možeš naći luta u tim sranjima nego u kompaniju. A i kompaniji su više imaju nego gradovi luta. Gradovi su bukvalno prazni. Evo ga, Peter Parker, bret. Bata ja uđem na YouTube, prvo što me dočeka 2 reklame mrtve, jes, jebi ga. Ja sam to ostavio na minimum. Na konzervativ. Ali i dalje je šalje. Ja kad gledam nije, meni izleti reklama 9 minuta. Zato koristiš Brave i nemaš reklama. Ma da, ja isto koristim. Doduša imam premium ovaj, ali... Šta koristiš? Brave. Šta je to? Browser. Adblocker prirodni. Pa imam adblocker, ali običan. Ne, ovo ti je... Gledaj, ovo su pet sprint. Pa šta daju sad to? Highlight. Šta će highlight? Šta ga samo skinem, jel? Agro, ja ne. Skine ga na sajtu, onaj brave.com, jel? Da, samo skinem. Ali kad ovako ubacuju highlighte, treba da na polovini ekrana drže trenutnu scenu Dante, a recimo na drugoj polovini njegov highlight, a ne random. Šta moram da ga instaliram na računar, jel? Pa da. Pa to ti je browser ko Google. Browser ko Chrome. Ko Chrome. To ti šlu. Ja nisam probao nikad, čuo sam za to. Ja koristim već, kad sam kupio PC. Na mobitelu sam kako da koristim, pa ne znam da li ima za mobitel, što ne bi bilo. Ima, ja mislim na Brave. Skill... Imaš. Ovo mi je okej, pola ekrana i lijevo intervju ili highlight. I gledaš njega sad u stvarnom vremenu.
A kako bre? 付出的时间更多在比赛上。这次比赛我们很有信心拿下一个很好的成绩，我们很稳定。Slažem se ja sa svim što je rekao. We are very stable. Well, I am glad you guys are because Lord knows I'm not, Toby. Yeah, what do you got? Regardless of what I say to that, it's gonna come off wrong. So I'm just not gonna say anything. A bukvalno što tako da kaže, loš će zvuči. That's what I live for, honestly. You know what? I don't mind it. It's good. It's good. I appreciate it. I appreciate it. Well, Twisted Minds, yeah. Twisted Minds, full 4 guys up, and we haven't hit 10 minutes yet. Don't jinx it. They still got opponents nearby. Trying to just for once actually keep all 4 alive. A kakve veze ima slika koji je grozan, ne vjerujem. Nešto se But you said they are the undisputed champions of losers bracket. I mean, Twisted Minds, as good as they are in grand finals, as consistent as they are at getting podium finishes, they are slow starters. But Tulin's brain works in a way that he needs to see games played on the server. Gabi, Ante, Monika, trio fantastico. Gledao sam vas na rankedu pre neko već. He's going to go home, he's going to cook up a recipe for success that very few, if any, teams can replicate to the extent that these guys have done it time and time again. Evo ga MML. Mada je on sad se uznemirio malo. Sa 80 heartbeata na 125. You know, it's... I'm going to do something that I know chat hates when I do this, but I'm going to... That's why you have to do it. I'm going to do... It's very similar to baseball, right? The more often a hitter gets to see a pitcher throw balls, the more they get used to getting used to like how they throw it and what to expect and how it looks when it's coming down. So it's kind of, I would imagine the same as Batu. The more rounds they get to play, the more often they see these teams, the more information they have. Ti si nas gledao, pa na friend list. Vidio sam da ste zajedno. Novi mikrofon devarice. Ja stavio donation goal, ispunio se, mora ispoštova. 15 kills, but if it doesn't happen, I think you're not as worried if you're a TM fan. I'm amazed you just took the time talking in baseball references and never threw in the word curveball. That was a perfect opportunity to say, but they've been fake curveballs. Twisted Minds stao, brate, šta je ovo? But you know what, I like it, I like it. A baseball analogy, it made perfect sense too, and I couldn't agree with you more. Okay. Teško igrati. Pogotovo na prvu uzmu. Ali ne i njima, ja bih rekao. Considering who they're surrounded by in question mark, Foot, Twisted Minds themselves, Penta and Sixel, I would be surprised if anyone just full on YOLOs into them. Now, one fun thing here is question mark and Foot eSports in the into these takeover circles from each their side of the circle. And right now they're set practically kind of at one bus stop from one another. Now, Foot eSports, they're used to or prefer to be the last team to join the party, but they too have a team behind them in purple mood, so we'll see if they run into trouble. Foot, they have had issues losing players early on Takeo in particular on rotation, where again, I mean, the desk broke it down. Teams just don't know this map as well as they know Erangel and Miramar, so you will get caught off sometimes by a player who's in a position you just couldn't have predicted off of no And we'll see if Foot, they play a little more cautious here than they have been doing in EMEA. You know, I'm checking in with ZP on here and the rest of the 4. Yeah, they are surrounded by PMA and 17 right now, or at least half of 17 as they're in that 2-2 split they normally play. But looking at Foot and looking at Purple Mood, I'm not even sure that Purple Mood was back there. So Ne znam. Ja ne znam gdje je bolja slika, iskreno. Meni i dalje je bolja slika na YouTube. Samo zato što, ono... Bravo. I kad smo kod YouTube-a, ja nisam podigao bitrate, guys. Kakva je slika uopšte? A do duše, tako god ja da uradim sa slikom, ovi... PUBG ima loš. Tako su ovo. Twisted Minds tries to get in the vehicles, get back on the move, and Pentagram's on their backs, breathing down their throats, breathing down their necks, rather. Podigao sam bitrate, sad trebalo da imate bolje. Da, ostalo mi je juče od Adrije,
Ne od Adrije, nego od BPH. Ostalo mi je bitrate na 8K i onda... Zaboravio podignu. Ali svejedno, kako god da vam digne, PUBG ima loš stream. Ja mislim da njima stream 1080. 1080. BZVZ. Perfectix. Će ga flashat? Neće. Neće da ga flash. Šta im je danas Ovo je lu jebot. A gotav su. Ma ali to su svi iz daleka ovi nokovi, možda ih i mogu rezati. Kaki debili, moguće ovo da radi. A ne, ovo flašaju ih. Upravo ih flašaju. Opet minus 5. Jevo ga. I to Perfectix, ali svaki put on. Jevi ga tako kad ti krene loš dan, moraš promijeniti ritam. Speaking of teams that, I mean, the whole how you kind of feel it out in the early stages of tournaments, Pentagram is doing the opposite. Is this because they have trillions and trillions of matches played on a global stage? Jesu oni stali ovdje ili su ih izbacili? Ja mislim da su izbacili jednoga pa je onda ovaj drugi probao da ga reza, jel? Mislim da stavili na to kamenje. Njima svaki put prvi dan tako, onda dođu zadnja 2 dana i eto ih na vrhu jeste. Baš smo pričali o tome, na Global Seriesu je Navi bio 40 bodova ispred pisti da posljednji dan finala ljudi stigli i prestigli. They're saying, you know what, let's go, let's push it, let's get it done quickly and move on. As Shabay will find Shabay. Try to do a little bit of a seat swap there. Shabay. Now Shabay inside the compound. Teddy bear. Hop in the vehicle, yeah, just get on. Okay, bye. I tried, it didn't work out. Shots are still being fired from a bit of a distance as the remaining 2 PMA players are trying to do some damage from afar. But Shabay will be able to stay alive, and Teddy Shabay is going to be coming home, but without his teammate. Phase 2. He'll be fine. PMA will be playing as 3. Now the only thing they've got to worry about really is 4 a.m. on. Htio sam da kažem da su mogli možda još da odigraju Splitani, ali onda sam ukapirao da su 3 men. Next circle pops, but already, I mean, it feels like there's a lot of real estate, a lot of room in this circle to play, and there's still 60. Da ima shift. E36. Donacije za question, a? Donacije za question, ali E36 igrao Most ispod Vikendija prošli meč. Tako da... I oni su giftani malo. Mada i Saša Batulin je koliko toliko dobio shift, možemo da se provlači do top 8. Kroz ovaj gradić. They've got the vehicle. They're just kind of scouting out, I think, maybe to see if anybody's looking to backfill them. But 17 has some big moves to make. 4 a.m. You can see them just pushing in just north of Songam. They're just, again... Ko je ovaj Bobo? Jel on igrao? On je novi igrač, jel tako o njima? To ti Bobos izdao. Bobos. Ima tu nešto. Pa slušao sam intervju jutros, nije intervju nego je coach Sonicsa radio stream na Tigletovanom nalogu. I baš je pričao o tome da jednostavno ekipe koje krenu jako u ovoj grupnoj fazi pregore i izduše do finala. A Twisted Minds nikad im se to, oni su uvijek najjači kad je najpotrebniji. Osim kad igraju baš dobro. Istina, ali već. Dobro i nije, što su na 2 PGC izgubili. Pa to, dobro su igrali. Dobro su igrali, ali to ti kažem. Ne da im se nešto na kraju, nije Valjda se sad biti treća sreća, ja. Nisu oni Srbi, brate. O jesu Krijinc, Rusi, šta su? Samo kod nas odnosi ta treća sreća. But of
Sve na prvu. Kod nas ti je treća sreća i promaja ubija. Niđe nikoga promaja ubila nijeno kod nas. Odganjaš papire. Vidio. Vidi što se snikuje. I mean, you feel like they're aware that Hal is there, or maybe they've spotted somebody, but they just don't know where they all are. So this is very Kod nas u Bosni kad treći put uspješ, kažeš je treći put iz prvi. Idu bombardero. Artiljerija spremna. Glo, druže, aj ti pobjegni od ovoga. Aj ti pobjegni od ovoga. Ja prvi put upali, ništa. Pogledajte stav Ruerna. Lik lijevo raširio ruke skroz po 180 stepeni, lijevo tastatura, desno miš, gledaj to, kad prebaci. Gle ovo, gledaj kako sjedi lik. Koji su se razlikao? Znaš ti Jerema? Koga? Jerema, kako ne? Jerema ti tako isto sedi na vama. Nemoj zajebava. Kunem ti se, znači, pored njega sednem i skupim i ruke i onako i ramena moram da skupim kad sam igrao pored njega. Čovjek sisa se na svu stavi i raširi se kako igra Sens 1.30. Evo Minga rešava. Au, brate. Šta, peva mi lik reši, bo. Moj brat Jerema 1.30 Sens kad povuče rukom, a laktom me nabode, brate. Nesesne baci. Sve je došlo Genji. Preživjet će to sva trojica. Samo pitanje hoće li Pio ispikati od ozgo. Da, jer on ako ispika desni ridgeline, Song Yang je ovaj. A vidjet će i Pio se. Ja sam opet jel vratio Genji. Znači, može i ovaj CC preživjeti. A u Vard umru. Sad je ovaj Riha u problemu i Vard i Perfekti smo imali. I Marka, i ti imaš Vard i Perfekti, jel? Aj, jao. Ali gdje vi mjeriti koliko će oni momici u centru zone moći igrati split? Dok je neko ne kreša, jel? Ako ih ne kreša neki Grove Street. Moji igraju 2-1-1 činim se. Crazy sam sebi ne igra. Ovo je uopćeš sam sebi. I Ming je pao, vrat. Sve što sam dobio prošli game, ovaj sam izgubio. Čujete li što se dere ova publika matere? Ljudi vrište, ono, kao da slušaš neku djecu od 4-5 godina. To izgleda sve žene samo došle. Oni sa 50 godina. Will provide a little bit of relief here. Yeah, spotted the first one for the shot, and the second one he realized there was more than that in front of him. He had to fall back to safety. Oh, headshot. Iz pičke materne. Tanava. He's a solo player up on this hillside. He has to force T-Bone down. He cannot allow him to peek on over. And Bobo on the other side is able to do the damage. Bobo's ga našao. Al sfela, brate, ovaj game Vard i ovi, brate, imali su. I don't even know. Levo zonu čita, brate. Samo su trebali edge prvo da čiste pa Sam rekao da ne igraju 2-1-1. They've cleaned up whatever they like to clean up here on the south beam. He's still alive for foot, but you gotta imagine not too much longer for this world. E36 has also found an angle on this from their compound inside the center of the circle. Thunder is landing some shots. You're seeing some blood splatters, but he's not getting the knock. Fluky will, though. Zipion gonna go down. They know exactly where they have 4AM again. I mean, 4AM stuck on vehicles and rocks, nothing else to work with outside the circle. The tires have been popped long ago. I'm not sure how they're planning on getting out of here. It's a long run to the compound. It's a long run to the circle, and I don't think they're gonna make it. Fluky does find Beamy. That is Foot out in 13th. Jebo je Foot, realno. Rather as Beamy, he knew he was inside, prepped it with the
Flashbang did not take any chances. That was easy as they come. Hvala sam iz dva tima, jebi ga. Still 4 up somehow, some way in this wide open field. They've got Sixel just off to their east, PLM off to their west. And there's Thunder going to find the opening knock on the ZPon, but that should be another revive. Ali vrate, meni ovo zvuči kao da su poplaćali u publiku da se deru na svaki kill. Na rikače, a? Na rikače, da, bukvalno. Ostao mi je još samo Genji, brate, ovaj. Ja bi zabranio tim mlađim da sam... Gle, ne ide. Pa nisu mlađi, brate, što kaže on s 50 godina ovako zvuči. Već ima taj, ovaj meč 3 pina, brate. Bolijan. Na seri konformali. Odakle on ima ne ide. Do as much as they can as well as we're just kind of bouncing around from fight to fight to fight. So many things happening all at once here. Ne, ali ovo, ja ne znam, je li... Neko da razglasi, evo. See if we can maybe get over there and get the revive as he will get knocked. Meni su iritantno, meni je ovo iritantno ova publika. Ali nisu djeca, pogledajte publiku, to nisu djeca, jebote. Imajte u frekvenciju neku čudnu. Meni je to iritantno. Meni izgleda to kao da su na stream deku ih kliknu, ono, znaš. Kad padne neki tih, samo ih kliknu, ono, i oni su upale i ugasi. Krevenje se ko Marselek. Prije sad Marselek. Brate, koliko Genji killova ima, šta je 5? Shang-Yi Shin-Long. Dobar ne ide. Pa ne, ovo je plaza. Nije, Mike udario kutiju, brate, šta je to bilo? Ne znam, nešto, kutiju, da, kutiju. See where the next zone is going to pop, as you said, just look at this carport that's going on the edge here, just nothing going on, and again the compound gets the circle. Ali mi je čudno da E36, makar Silfi, ovaj, na primjer ovaj Pućcovađe Silfi igra, lako se kreše. Ne udara da niko to nije kreše. No druže, može kaži kako hoće, igraju 2-1-1 buh, nisam... Koji u 6. zoni. Evo, Sentin idu u third party, ako lesa. A, ti će da se digne, ja mislim. 17 uzima ove bodove i umire, on nemaju šta drugo. Moraju kreš. Jo. Nema igru, jes imaju killove, samo to je, nema x. Gledaj ovoga uđa. Gle ovoga, retarda. Pogodio mu je. Jeba majko, moguće. Pogodio mu je raketu, jeste vidjeli ovo? Ajoj, ne ide ovo. Gle, ne ide ove, ugaće jebot. Just like that, 17 cleaning up. Absolutely perfect utility locked on forward from Bukvalno isto da imaju tipku kad to kliknu dole i krenu se dera. A i vas da ista frekvenca, vas da isti glas, kao da je prirekordovano, tako mi zvuči. PUBG publika kao na SNS mitingu, plaćena. LG osta peda. Ovo je Silfije. Evo 17 je sad krešalo. But they are just getting picked apart by a combination of Sixel and EG. Mime the last one alive. Can he get the revive on Dorello? Oni sad crossing cestu, brate. Ali čudno mi je da je 36 makar jednog lika nema na ovim hangarima s druge strane. Mada ne bi mu ovi ostali mogli pomoći. Zato što se teško krati taj put. Bolje ovako da probaju 4 da se drže zajedno. U dobar need. Au, prečero je. Ali respekt za pokušaj. Suzan. Jedna bomba quad kill, bret. Hoće li Mime da vajpa ovo? Mam neki još će doći. Neće. But Thunder's dot is just underneath. Neće Mime dalje od Sonics. Thunders will take out Mime. That'll be it for LG. Sixel will be able to get the res off. Back up to 3 strong. Thunders finds Lorena through the window. Znači najgora publika na planetu, kude vam se želi. And now it's
Sve curice, bukvalno su sve curice. Evo ti koliko u zabavište kad ja dođem po klince da ih odvedem kući. Majke, tako uđeš, oni svi su tako deca deru. Eto, Suzana ubila sama sebe. Suzana digla ruku na sebe. 27 kilo, vrat. They've still got a lot of work left ahead of them, though. They are down to a duo. There are a lot of full teams. Ja sam stavio bio, teo sam da stavim Guizeru kao zadnjeg. Talked about them yet. They've managed to make it in here. Dobro igra, baš. This game so far, and Svi su full. Nisu. Ovi tri menovi. Oni su jedini forme. Koliko ima Guizera kilo? Ne znam. Sad ćemo vidjeti kako prebaci. LGC je Guizera. Da. Konstantni su. U svakom turniru nisu nijedan loš turnir ako full odigrati. Uvijek su tu negdje top 8, top 10. To je korektno. Igro je sad bio i za reprezentacije kad si igrao. Lil Ghost opet našao RPG negdje. They're rubbing north around? 17. Oh no. What? Oh god, they got the cards, they got a Panzerfaust. It's not going to work though. Legacy, Gizera will find one. BNT will find another. LFP will finish him off. Xiao Wu gets in there. He's got a shotgun in hand. Not even going to get a chance to use it as E36 just cleans him up. That seems a little rushed, in my opinion. I mean, the blue wasn't on them yet. There were still plenty of decisions or plenty of options to do other plays, but this felt like a very last resort commitment in a situation where it wasn't necessarily needed. Well, either way, Legacy now looking across the street, 8 kills in the bag for them. Huge game. This is a big pickup from what's been otherwise a little bit of a slow start to their day. Yeah. Tego turning things around. If they can manage to get this win, they will be right up at the top with the rest of the gang here. Enter Force. Jest dobro ime tima, of a day so far. Exactly. Now all they need is that victory to put a little exclamation point on the end of it. While Japan might not be the biggest fraggers in the world, they're pretty damn good at making late game presence. And here they are once more, top 3. Na koga će sad da shifte? Na čiju stranu će da shifte sad? Ko će prema? Everybody in this arena. Su uzeli neki G-Coin. Jesu oni, ja nisam kući. Jesu Raptor i Grujić. Niste ni. Nismo ukucali smo pogrešno, Gruja nas je istrolo. A bit će na match 5 će biti. Da. Pa sljedeći game. Sljedeći game moramo da the furthest west compound or building yet, and I think that's what they're looking to do. But since no shots have been fired, I think they're expecting that the remaining 7 players are all north of this street. I think the play here, if they could do it, you keep an eye on here. You will, you wait. LFP you wait won. Forever. You don't make any move until you absolutely have to. But if you can find a knock, na match 5 je 5K, nemam pojma. Od 800 G-Coina do 5000, pa kako kome zapadne. Znači ukucaš kod i šta dobiješ? Šta ti Bog da, ako dobiješ, ako stigneš, ako budeš brz. Kako vi to radite? Prekucam, ustavim stream i prekucam. Evo ti ga Gizera, 5 kilova lik ima. 5 kilova lik ima. Predobar, kažem ti ja, bre. Sad bi mi on donao sam. 10 plus pojena samo na kilo je. Plus na življenje, još ako chicken, izno bi čovjek 20 nešto pojena u game. An absolute work of art push from Legacy. It does not get any cleaner than that. But now they have this final duo on the south side of the street to worry about. A šta Flaki gleda kad zna da se svi preko puta fajtaju? Ili ovaj Thunders, a? Možda ne znaju da su ovaj 4-man, a? A, ne znam. And come home with at least
hopefully 23 points. And again, I mean, you can see how Purple Mood is holding this. Thunders is just full-on tunnel visioning the furthest west building. They're expecting that someone is still in and around that. I don't even fault them for not having counted the kill feed properly, because they went hectic at one point, and they were fighting through that insane kill feed too. So it would have been very difficult for them to keep track of everything. But now they're trying to push on over. They too want to finish out what could potentially be a fight. Kaže Ragnar 17 Gaming Gruja dao info da je free to. Gruja VR, Magia, Gandalf. Gruja Gandalf. You gotta have those smokes ready to go. It's ending in the dead center of that street, and I can't imagine Purple Mood is sitting on much else. I feel like utility is what's gonna save him. Fluky, one nade. If you can find Fluky, one, like instantly with a nade here, nothing to work with the Thunders. That's what's gonna give them this win. I mean, they made smoke Legacy is in too good a position for them to fall down. But then again, we have seen Purple Mood hit some good shots today. They took the fight 2v3 to Xiao Yi Shenlong. Let's see if they can, by miracle, win a 2v4 as well. That's what I'm looking for. Don't use the... If you're Legacy, you're throwing the smoke... Oh, my goodness. If you're Legacy, you're throwing the smoke on top of Purple Mood, forcing them to push out of the smoke into you. And look at that. Zdravo will find the angle. There it is. Fluky will go down. Thunder's the last one up. RBN gets him down to 1 HP, and he'll finally get finished off. And what a performance from Legacy. A valuable 13-kill win, and they are feeling themselves. They are happy, and they have good reason to be just that. The last team to join the compound, the team that waited the longest, able to come out victorious. Great performance, but you cannot take anything away from Purple Mood here either. They fought through foot. They fought through 4 AM. They brawled their way into the compound and clear out Xiao Li Shenlong as well. Purple Mood is a team that has gone under many people's radar, but they're here to fight. Absolutely are, and the Brazilian powerhouse gets their first victory of the day and the first victory of the tournament. Let's throw it over to the analyst desk to hear what they have to say. The journey to a true legacy starts with a chicken dinner, and they get that right now. Gazera leads the charge, and man, these guys played that incredibly well. I thought it started with a step of 1,000 miles. Well, the journey of 1,000 miles starts with one step, but you got to solidify a legacy by winning chicken dinners. I'm just saying. And I got to say, after this game, they are for sure. Yes. Good to see Gazera and the boys pop up here, the Brazilian powerhouse coming in. And yeah, that was beautiful. Super well executed. I was like, when is somebody gonna breach this come on here? Yeah. And they did so perfectly timed. Once LG was on the other side kind of stuck, and they got caught up in a firefight. It was just rough here. Beautiful plays coming out of Songyang as well from Gen G. I gotta say, nice nades here. That double nade opened it up for Genius there. Completely shut it down from Gazera. Yeah, really good shots from Robin coming in as well. FP, there's so many good shots coming in general from Legacy. They were able to close this out. That aggressive push on E36 as well. The timing on that, perfect. To take it before they expected it. Like, that was really smart. They locked out that corner. So then they had the space. Like, they could widen out, right? I think that's a symptom. Sometimes teams just wait too long, and that's right. That push, taking Star-Lord off of his defensive position, allowed them to come in. And you saw how fast, once they dropped Star-Lord, E36 was deleted from the game. And so that was just beautiful play. They stand up, they spread their arms, as proud as they can be to walk away with that win, and they deserve it. So congratulations to Legacy. I support you. I stand there as well and say, you guys, I'm proud of you for what you did. I think they'll continue to go forward. Gazera doesn't look like he has any intentions to stop anytime soon. No, and for 13,000K or 13,000 pick on a fantasy, that's a pickup right there. Super good to see them come in here. 4 games played now. We got Miramar. If they can build a little bit of momentum off this, they might solidify themselves right there. And again, we're talking about a bit jump. They were 10th or so going into this. Not that many points. Huge game for them. They put themselves straight into the top 4, top 3. I mean, we did say that. We said any team that comes out with a 10-kill win and puts up the numbers can jump into the top because of how the day started today. They do that, and now they are not only in competition, but really in a place where they can play whatever consistency game they want going forward and try to really kind of solidify that top 8 for them. And for a young crew like these guys, right, to get this that early, that's big. That is huge for them. That momentum and the morale and the confidence that these guys are going to be able to put behind themselves, that's a really is good going to point. be Such a pity game. Because that circle stunk. That was a hard circle to play, especially when you weren't in the compound where E36 was.
Tu. Da, da. Able to get E36. The true defenders of the compound out is going to give them such a big move because it was smart play. Šta je u LGC-u sa Čiđem? Ja da li ćemo sad 5 pina, brate, gledaj se ovu čena, gledaj, my team. Beautiful executed by here. That was honestly also just straight out of the play. 17 je mi dobro bio. When you have a compound in the middle, when you have especially such a big compound there, I was Ništa contemplating tvoje ni X-Med uradio. E36 was on a Ništa, super ubijeli mu sve. 2-1-1 split, had most parts of the compound. Možda Actually kill. got into a good spot, took the correct kind of side, but then Legacy, good timing on the push. You can see your E36, they're super focused on trying to get the kills across the road, right? Jebote, Luminosity, group stage, breaching PUBG je gleda 21.000 kvalifikacije za CS. I to ono, i čak zove tamo Oceania je. Legacy played the timing right, and you brought up people needing Izvjera to 7 crash that kilo. compound. The problem was everything around the compound was basically like a moat, just a giant open space. And so you saw with Luminosity, they couldn't try to crash until they got a knock on the team that was holding them, and that seemed to be the case across the board. Gazera does get the man of the match, deservedly so. We saw kill after kill, but also he was willing to be the tip of the spear. He was willing to go in there and to kind of follow when he needed to with LFP, but also take some really good shots when it was necessary. Yeah, good nade as well, open up, and then the follow-up nade as well by the boys. Honestly, super well executed. Usrali se, brate. Because Perfectus 6 po 1 has not been putting up the points. 23 bomb for them coming Pojavili in. se ne toliko, ja That's going to be huge. They're going to be putting in a lot of points. They had 9 Imamo before se this. 71, sad Second place after 72. huge game for them. I want to give a shout out to Purple Mood Gaming. I mean, this is a team that got second, 13 points Like total. Quadria I board, thought they were out of it back around 8 or 9 Brate, ja because sam they were vidio jedan rotating poen, from znači sad. outside. They were in scrap after scrap after scrap, and then all of a sudden I see them cleaning up this A fight. prošli It was dobio between 50. PUBG and Sixel, and they did it so well. They're going to move up to 9th off the back of that, but here it is. Legacy jumps to 3rd. Yeah, huge for them. I gotta say though as well with the Purple Moon, it felt like they were just feeding off the energy in the crowd. Because we're multiple times like when the castles are going on as well. I feel like they were almost dying. Like they almost again. Ja sam They pripremio stayed već. too alive. They squeezed out so many Window points dirica. out of this game that they probably shouldn't have. But yeah, 2 and 9 here, good for them. And again, even if you're Howl on Sad nam je 8 to u points, boku pado ja. all positive and lands you on 5. Like just one good game still, one big game, and you're gonna be in there. Wide open. Now it's not over just today. We've got 12 games in total to play, but getting that lead when you're in a scenario where top 8 is all that matters. Starting out big on day 1 so that you can rest. You can come in not stressed and not forced with your back against the wall on the final day of play is important. So Legacy going to be happy with that. But again, Purple Mood, you could hear the crowd come alive inside of this facility. And it was such a hard circle to play. There was no cover. It was 2 in a row. Every time we've seen this Tego Vikendi, yes, the players don't know the maps as well, but the maps are also making life very hard for these players. Yeah, for sure. Like a compound ending like this here, especially when you have a road, the kind of T intersection road like that, it is just super hard because if you have to cross later and you have two big teams that are sitting on the other side, you're going to get absolutely destroyed, right? So yeah, get the most out of it. And just wait to make sure you have the right timing in the breach if you Ja bacio little gosta mjesto toga Perfectusa i jebim ga. Ništa danas nije uradio. And I think that's what a lot of teams are going to be thinking about when it comes to these 2 maps in the future. Stick around, we're going back to Miramar in just a few minutes. Sutra ti grupa A opet, moraš opet tim praviti. Unleash my shopping spree. Duty free from big brands. At all King Power stores. And King Power online. It's possible. Enjoy great selections, promotions and privileges. The power of Ja possibility. sam vjerojatno šalji kod Karina odmah čim pošalju. Ne mogu ja to brzo. Ja sam spreman. Ja sam isto pripremio. Ovo je sad najbitniji kod. Čekaj da vidim ponovo. Znači idemo Pitjem challenge, add bonus gift. Spreman. Prati chat. Prati chat ako bi poslao u chat prije.
Kako miš prije vrat u chat? Ko će poslati? Pa oni moderatori pošli na nečet u chat. Ajde, moći dati 2500 bio bi sretan. Lijepo ti da PUBG ima toliko tih, toliko sponzora, dobrih i to. I on opet upropaštavaju igricu sa ovim cheaterima. Ne propaštava PUBG, nego oni koji rade za njega. Pa oni developeri. A da. Pa on su napravili igricu, on hoće da ju propast. Tačnije uzma sebi pare. Boli da kurac, razvio biznis. To ne bi učario još koji dinar. Pa Ljudi guba. Retardirani. Napusti Navi da ode u Erzal da igra PGC. Pa i neće ni krajnji proći u grand finale. Ne mora da znači. Pa evo, koji su? Pa ima još jedan dan. 14. Nego misli da su zamijenili vrat, da je to tako htjela ovi iz Navija. Ma kakav, Hakatori je sad još u Naviju. A dali su njega za Ferića, vrat, šta? I to su dobro odradili. Feris uopšte nije loš pucač. Trebali su Soseda ubaciti. Evo, hoće dojavu. Igra Zimbabwe protiv Nigerije. Nigerija kupi 1-0, neki odigra dvojku uživo. Preko 10 kota je da će. Gdje je da uzbog tada kucak? Ko će diktira kod? Ko će žrtva da diktira kod? Ti, brat. Neću ja sam spreman da kucam. Pa ja sam isto. Ali da li prati drugi stream? A ne vjerujem, to će sam biti na ovom. Ali ovo ja mislim iskustvo koje se, kako se zove, Na kojoj ste sekundi, koliko sekundi imate nas? 40. To je to... Uključ sam velika slova. Brže ćeš kućiti. Jesam. Da ne moraš tisati shift za brojeve. Ima vremena. Evo, ko je došao diktira kod? Da, Ragnar diktira kod. Kako Ragnar diktira ti najmlađo? Karina. Aha, Karina diktira kod, ajde. Ne zna se ovdje koja je najveća Karina. Mislim, ne znam, između Markana i tebe, tu ste. Karina, yes. Pa pošto ti došlo znamo da Stica najveća. Jesmo došli tu sad manj izdruženi da mogu uđu u zonu jebenu. Znači prvi tim, čekaj, jel tako piše? Valjem u zaru bracket. A kod for 80 and 5000 G20. Ovo to su to do 5000. Što su Amerikance doveli da komentarišu? Ovo ne uvijek komentarišu. Nije, bolje da ona, kako zove. Na ženska? Da. Na P nešto. Kako je beš? Nije Freja, nego ona... Na P je Freja. Na P Freja, da. A ne, Freja je u... Preza. Freja je u Kanteru. Gledano, gdje stoji gore. Gledano dole. To je platforma konju. Ne znam da gledaju ovi Kinezi, ko reče jučer 5,5 miliona da je imalo gledalaca na nekoj njihovoj platformi. Loži. Šta ga zeva na... Huja je, Huja, kako zove? Pa Huja TV.
Znači, samo brzi prsti sad trebaju. Huja guja. Ko diktira? Ko ima dva monitora, ja imam jedan. Znači... Pa šta ću ja dva, imam podijeliš napola, braću. Onda ništa snađi. Pa dobro, mora ti diktiraš. Ti diktiram da je. Ja imam dva monitora. Kura druže, gledaj sam sebi. Kuci za sebe, bre. Podijeliš, brate, i diktiraš. Ako me uvatiš, A dobro, one koliko to daje, one 1000, 2000 kojina. Mislim 2000 osoba otprilike daje. Jebi da, ako sad uspijem. Znači, prvi tim, jebi da. Ja sam prošli kucu. Slušaj, znači Ragnar. Nisam, Ragnar je kucao pogrešno mjesto. Nisam ja Đole, ja nisam uopšte jučer kucao. Đole isto kucao na onom kurcu, u store. A to da? Ja sam ovdje taj, sad to je bilo, šta je bilo, ni česta džikvanja sam. Da. A danas 5000. 800 do 500, ih 5000. Ajmo da imam ko će prvi umrijeti. Umirite, balane. Vidiš, ovo je pametno smisli, brate, se ljudi dođu gledaju, znači moraju biti tu fokusirani. Evo ti kontest na Power Grid. Da daju tih 5000 coina što su teli, trebali su 1000 po gameu da daju. Da svaki game imaš ljude tu. Da, to bi bilo bolje. Da imaš veće šanse. Ja, ali bi najviše ljudi gledalo, znaš, non stop protiv 1000 coina. Ovako dođe si peti game i čekaj, bre. Čekajte sam peti game, uzmu pare i izađu nam. Ako ne uzmu pare, samo kaže scam i izađu. A šta je, nema kontesta, stavili su da 3 tima skaču u Power Grid, u ovoj zone. O, zone, batuli, ode da. Ode na ponebu. A čak mi su sjebali su sve planine, što si rekao bio Raptore, sjebali su planine? Pa niže su. Nisu niže. Planine su, sve su, pa njegova planina koju je on skakao. Niže su. Za duplo ako ne i više. Sad možeš tu planinu pušati. Ona između San Martina i... Pa između Power Grida i... Ono, između San Martina i Monte Nueva. Iznad hangara, ono. Da, to je njegova planina i... Ja se izvinjam. Ona iznad levi Evo ga Bobo spravi. Izvinjenje, prihvaćeno. Ajaj, pa ko je to došao, Karina. Došao da uzmem kod. Moram već u rotaciji, ja ovome sam ja jučer, kome sam ja objašnjavao. Čovjek nema ništa, ali je već krenuo da uzme poziciju. Evo ti vidio ovo. Pa ko gruja. Evo ti isto i Azra. Kao ja. Rihi sam ja ovo jučer objašnjavao. Ovo sam ja njemu govorio jučer, druže. On lutuje čovjek da nađe sve, ne može na turniru, ne može. Vidi, ajde bez ičega već su u kolima idu. Kaže tipa, obećali publici da će im novi asfalt napravi ako budu navijali. Vučić. A sad su izbori. A kad su izbori već? U decembru. Jao. Jel glasaš da ući? Glasam, ali ne znam za koga. I ne znam ko će osim njega biti. Bukvalno ne znam za koga. Ne volim ga, iskreno, ali ovi drugi su baš nesposobni. Glavore, ajde Lazo, Zdravo. Ništa tu nije ni bajno, ni sjajno. Da, ali znaš šta je poenta? Poenta je glasa za bilo koga. Koji ne zna šta radi. Ne nego da se uspostavi taj sistem u kom su svi zamjenljivi. I onda, znaš, samo ih vrtiš. Ali baš je katastrofica, ono, znaš, imaš lijevo Vučića, desno, ne znaš koga imaš. Pa onda iz dva zla biraš manje. Vladimira Putina neko kad bi našli u tim boga je. LG Snakers. Hoće li fight Detroit? Eurosonic piše tam ko. Jes, kuras, baš. Umri Sonic. Da, viš, znači ovaj sad random highlights ljudi bacaju, bukvalno. Znači imaš desno Sašu Batulinu, a lijevo gledaš Luminosity Flood.
Znači, to mi baš nema smisla. Evo ode Batulin sad na planinu. Sad ide Batulin na planinu. Ali iskresali su mu sve planine. Vidim da će ovdje da igraju. Igraju Split. I toliko su rasjebali. Da se penje. I toliko su rasjebali sa tim Pa penjem. morali su, brate, ovako Čekaj, koji Split imaju? igrici moramo nekako da ga downgrade-amo malo. Ljudi, Igraju ispod planine dole i ovaj isto Batulin si ovdje. Evo motora, ode on na motor. boga mi neće oni ovaj Split moći držati. Evo 17 već mjerka power. Evo ga, Ode zest. Ruer. I naravno Ruer. Jebem li mu majku. Njega. Flashing. Gle ti Pixel što mu pogađa, ovaj Pixel ne bi ni vidio. Nogica. Glorious. Znam mi se brate lik se zove Glorious. Znači minus 3. Jebem ti sunce, piču. Glor ili Karis? Pa to je to grujice, lagan si ti u top 100 pozad. Ragnar, ja prošli game dobio 2 poena, a pretprošli 50 poena, vrati. Znači, još koja razlika može? Ja nemam puno, imam 154. Ja imam 130 minus, ne čekaj, 148 minus. Perfektizm je kapitan, ima 3,9. Također. Pa si imaju, brat. Ja imam 140 pojena. Ja Perfektiz, Lil Ghost, Maningi, Zest. Pa sad je Zest napravio kill. Ajde, cool, da ide. Twisted, boga mi. Split dobar, to je trosplit, brat, su uzeli. Power lead, da je toliko pounda i... A jedan ti nek pane, malim. Se smrzla. Sad igraj se tako da je. Stavi ruke ovdje na peć. Tu gore. Relo. Sad ću kao taj dole i to je to. Jeste igrao kao onaj kompon kad ste crashali na Snake Team, da je free? Ne, to je bio tanc. Tomca je kolo, ali Gruja nagovijest. A Gruja je letio s autom sam. Ali Gruja pata umeće ko da je... Dobro, kao je 7 ste na to izvrši. Evo Vardu, pukle guma, vrat. Rekli ste free, Ostao bez goriva. Ja rekao free, vrati, oni gledaju kao free, aj kao uleć, znaš. Ja uletio njih dvojica. Ali bile su samo Lukarux i... Ja, ali su baš, brate, bez je crashalo, ono, rež mrtvi. Mislim, a još to znalo da ima link, vidio je ured ima link, ono je tipo. Jel sad ide ovaj kod? Da, sad kad umre. Prvi tim kad umre, ali to se može desiti za 10 minuta tek, brate. Ko ima 2 monitora ne diktira. Ja imam, ali ne mogu ja brzo tako. A brate, podijelite ekran, brate. Kucaš u pick and challenge. Ad bonus deep dovolj. Ljudi ide prvi kod čim prva ekipa izgine. Pripremite se. Ja sam pripremio. Lagana pripremica. Sad kad dobijemo banove svi, reći da smo... Da ne počeli učet samo ga, a da mi gledamo samo ovako stream. A morat ću gore na stream nastaviti. Vidi dole levo njega čošku kod ovi. Ma gore stavljaju, po sredini gore. Gore po sredini. Ajde, će umrijeti Iko. Će umrijeti. A što Gabi kaže, uz to radite mi bonus kod? Ma kakav, nema da ne slušaš mene. Ja sam sjebao 3 koda. Piše ovdje na chatu, piše teo. 3 koda sam sjebao. You can read the code in pick and challenge tab. Probali smo ja igru, testirali smo. Znači sa 3 streama, 3 različita koda nisu uspjeli. Da bi sad znao da Sutra se ništa ne igra, ili? Igra sutra grupa dan 2. Za mene se ne igra, ja sam zatvrni post. Po 12, po ja sam do 4, tako da ništa od toga. A ja sam u školu. Mada možda stignem na zadnju. Ja sam slobodan, ha. Aj Gruje mijenjamo. Pogledajte na telefonu. Da li kupom za... Al za pentagram.
Azla. A čekaj, ali zar nisu ovi Ade, Rakad i Hikari igrali za Genji rang? Jesu. A, to je to, zato su i dobri. Alo, na telefonu je Ja, brži Ader, onaj mali stream, za put. 10 minuta je. Šta bi vam brži ide? Na telefonu je brži stream, haos. Ma brži kurac. Under the waist for both groups. Maybe we see a little bit more. Gledao 23.000 ljudi, a gledalo 9. Risky things tomorrow. Koliko je gore meč ovo? Time, 9.58, 9.59. Power grid zonu. I vidi, Batulina planina sad bila puca sam po samo ta Fajra. Ovo se ispod power grida završava na Ajde, polako, povod mi da. Warm, comfy blanket. Essentially, yeah. Bubble treatment. Looks like they'll be able to, they're going to be able to regroup there pretty easily as well. I think the only pressure they may receive or have received Na ekran gore skroz. but they're in a 2-2 split, so Ja, kad bude slovi Z, a meni se ono zamijeni, to dobro piše. Dobro si rekao, ja stavim sebi da znam. Bravo, bravo. Napravi na slovi. Normalno to. Meni isto, Y. Hoće li taj kod? Kod ide kad prva ekipa umre. Tako da evo, Haul ako izgubi još dvojicu ide kod. Ne. Da. Ali Haul neće izgubiti ovu dvojicu, nema tebe. Ne, ili da, Da. Ne da ukraden. Paza je gotov. Rujer nisto gotov, jebem maj. Ma rezat će ga bre. Ofil plaši golubove, šta? Evo reza ga već, jel? Nije, ali hoće. Nešto da je bilo stavo manje. Evo sad ga reza. Mi Batulin skupio na power grid. Isto su ostali u splitu do kraja, ja sam mislio da će 17 napadnu, ali ništa. Gle LG-a letnice pada. When you happy ima dobro zonu. Lepu poziciju. Ovim Dulić kolo u ovu rupu. Jel da je prošli game, oni što su bili u centru, ništa nisu radili, retari. Dobro, drugi su završili. No je 36 je bio u onom centru, ne znam koji, nisam bio drugi. I Genji nema loš split. Četvrti bio, Brate, ljudi igraju 6, a Zoran igraju 2-1-1. Šta šup, kad god kreš, a umro si. Protiv mene je juče hita neko sa karabinom na ovom avionu. Nemoj zajebava. Samo ne znam ko je bio, nisam ušao bio u ribu. Zdravo, vidi drugo na zadnji game na Miramar kad smo kempali rotaciju, kad su nam pobjegli dole, brate. Tačno da sam znala, brate, gdje stojimo. Rezali su lazu. Da ne je bio Vixen. Ne znam, baš moram ući kasnije vidimo koji je. Sinoć su pregledali Vixena, nema ništa. Ne Vixena, Adnana. Evo šaš napravili. Ali dobro, i on su pregledali. Co rade ovi? Idu u rupu, ali skontaj da su sve 3 rupe zauzete paragliderima. Ne zapravo ink, šuterima. Jedno je po remu, eto uzu autima rupu. Dva je ML-a. Ode forem. Spremite se za kudove. Ma ne mogu oni ovo overpikat. Ne mogu overpikat oni ovo. Evo, Batulin. Ajde Batulin. Ide Batulin. Ajde, Salo, donesi nam kod. Neće ni jedan kill uzeti, ne kod. Uzeći, baće nade. Finishu, ja mislim. Ma nije nikoga bu. Evo, pao, znači. Pao Koliko je još do vas? Znači, Hovel, eto ih, desno rotiraju gore. Soon. Potencijalno Hovel gine prvi. O ti boga. Oj, perfekti. Gle Mortar što je spreman. Iskrvari im lik, jeste vidjeli ovo, vrati, dok su oni dogovorili ko će. Ja ću neka pustiti. I Batulin dobije kill. Ali sad vređalica po Discordu. Kako je Discord dovisno tiški. Ovisno tiški, pričaju nešto. Old school. Save of the year. Gledaj prateći punkt. Nosi ga u šeg, brate, zamisli.
Neće ti ne. Evo, stvarno. Jedan tim. I Hovol dolazi, au brate. Hovol sad može padne, spremite se. Hovol je sad ovo završna tačka. Ništa. Lazar zatego ne pita. Evo koda. Još jedan. Ajde, umri. Ide ne ide. A druže ne ide. Pada mu pod auto, skine mu dinar. Je li velika sloba i to sve ide ako su veliki? Da. Ubira, pma. Ide kod. Sad vam govorim kurac će trebati kod, nema koda kaže. Dok se ovi moji ne pripremi, jel, dok se... A gledaj on 75 otkuca, koliko je smir. Pa šta će, nema šta vrat, da je mrtvo svega. Pa realno se najsmireniji kad ostaneš sam. Nema šta izgubiti. Ja sam tada najgori. Tad mi najgori. Would XKE1 or just K expect that compound to be free for the taking? Hovol, jedan naprijed, još lazavost. Još lazavost. Gdje je Laza pobjegao neće? Desno, od minut, na kamenu. Možda ja sad može manje vidjeti. Gledaj, ima Bradurnu ko... Braduljica. Jebo majko, je Fej 4. Niko izginuo nije. Jebo majko, 15-16 minuta. Ja, rekao sam na 10 minuta brada. Minimum, da. Ajde, bolan. Evo, sad će umrijeti ovaj. A dobro, Miramar je takva mapa. Pogledaj koliko ekipa, brate, pogledaj sad dole, znači. Pogledajte, 3, 4, 5 ekipa, brate, u 300 metara. Brate moj, na BPH prva liga završi 50 ljudi živi. Prva zona. Nemoj sad replay. Da mi dade na mali dole ekran. O ti boga. To li pogodi auto pokret. Na kraju će ovi solo ostati živ duže ne ja neći tim. Šuj. Feng shui, brat. Ajde, umri neko da ide. Feng shui. Evo umro prvi opet. Živi. Bim i ovi. Mora ođe sad neko, šta ne izgine neko. Puša futovi da ovo ćošku sad u zoni. Evo ga, Enter Force. Birajte ga, daj nam veliki ekran. Daj kod. Tišina. Tišina luta. Ja ne vidim, evo ga. FRBZC5H B392Z. 392Z. Ne može! Kako? Ne može, bolan! FRB. Nemoguće, ovo je skem. Kod iz invalid. Da, kod iz invalid. FRBZC? Ovo je skino. Ali nema, druže. A dobro, vratno, kinezam prije, vratno. Ali, da. Moramo na kineski prije, daj, ne možeš tako kurac, FRBZC 5HB 392Z, to je to. Nemoj jebat, bolan. Može ljudi iskoristiti. A možda na YouTube izađe ranije. Na YouTube kasno. Na YouTube kasno. Znam da neđe brže. Evo neki lik piše thanks for 5k, ali da ovo možda trola. Evo i ovaj piše plus 5. Ne, ko zna, oni neće kažu koliko imaju kodova, možda 100, 200, 200. Da, pa. Na kraju sam vas ja skamo čitao pogrešno. A nije, gledao sam ja. Gledao sam ja, ali... Nisam ja spucao. Je napisao kao da nije više valio, brate. Čim sam rukca, znači nije prošla sekunda kako je na ekranu. Pa možda negdje prije doći, možda. Pa što ne gledam ja budala Brazil? Što ja ne gledam Brazil? Ej brate, koliko ljudi može ukucati taj kod? skontaj da svi pišu thanks for 5k, pola ih trola. Ja vidiš, sad smo turski, vrate, kasnije 10 sekundi da damo, vrate. Sad možda neki ima Tajvan. A beže.
Na lik se kači na Tajvan stream da bi uzao kod. Evo, Tajvan 5 sekundi prije nas, brat. To je to. Dovoljno da tu ljudi... A je li isti kod? Je li isti kod? Pa gdje bi ga, kako sad znam to. Vratno jest, isti je ovaj... Vrat stream. Ma isti, ali ja mislim da ovo 200-300 ljudi samo dobije. Bre, ovo ti je skam. Nije. Yes. Kako da mogu vrat sad, a bit ćemo baš kasnije da budu. Sad ću vam pisat skam. 5 sekundi, brat, znaš šta je 5 sekundi? Banovan sam, gledao. Next. Moj bot me banuo, gledaj. Nemoj Hikarija, nemoj Akar. Sam pisao skam, ban. Ali najče što je Aka dosta da vozi. Lagano predao se, brat. Pa da, oni su prošli. Aj mi ranti da jebu. Evi majku, kako nismo sjetili imamo to, vrati, na ovim prije streamama. Pa ja sam gledao Brazila, kakav. Koreja. A Brazil ti još kasnije više. Nije, Brazil ti ide prije. Sad je Marka gledao, reče kasnije. Tajland, koliko tebi na Brazilu? 20, 27, 28. A koliko ljudi ima na Brazilu? A meni 20, 51. 52, 53, 54. Jeli, koliko ljudi ima na Brazilu? 40. Tajvan, brate, 7.000, 7.500. Pa tečko je pokupio. A Brazil 40 viewera samo. Who wins match? Dajmo up. Predict. Sutra Tajland, brate, idemo, znači pa. Stavit ćemo twist mind. A jučer Svediš igrao umjesto Kvadrija, a? A druže, uđi na tvari, brate, polijekaj meče. Znači, jedan je u Hosanu, drugi je u skulu, brate. Dobro igrali su Split ljudi. Nisam normalno, brate. Moj ljud trova. Jedan leži vamo, drugi leži, brate, mi ubijam jednog plenog, brate, znači, bukvalno mi ubijam jednog plenog. Ma ja bi ono zabranio što oni radili, ja bi banao odmah. Druže, uzeli 2 boda na placement pa je napsat. To ne mogu ići. 3 and 1 car and DG98 in the coupe. Izvinio, sad sam pogašio Feni. Nemoj mi Gen G dirati, jebe imam maj. Ester. Nemaš kruo. Gdje je Tajland? Ko je sleđa ovo? Tajvan. LG. AUG se najviše koristi, koliko sam primijetio da je ro. Da, u Belgiji. AUG MK. Imam ovu tablicu za time to kill, ne znam ko mi je posle. Ja ću vam pogledati poslije meča. O, gledaj, ne idu baci u uši. Ovo što ga zapali pio. To je to. Običaj druže pio. A ovo gledaj New Happy, a druže u čelo i gađe. Tako, prvi njen, drugi. Jel živ put? Nije. Nije. Umrali su. 3 kila. Op, upće ga. This looks very Chinese to me. Ovaj, to bi rasista negdje. Evo se okon. Ja. Ede. Ta igrica, pa kakav glupa igrica. Lupa bazuk. Ajde bat. Perfekt. Koji kilo zviti je. Pa tu je bere. Perfekt se raspada, bre. Ne može Jedan da kill, namesti dosta. monitore. Evo vidi 480 damage on ima. Samo jedan kill. Dosta, samo neko dere. Kilove. Je li tebi kapitan? Yes. Koga si stavio još?
pushed around here by Uđi 17. tamo, treba Few ući kod nas na grupu shots Ragnar, from treba them ti will invite. force them to back down a little bit. Now Legacy will be able to get back into their vehicles, get back on the move, Čekaj, gdje si? and try to find their Bez way into the reklama zone. ovdje, da ne počne da naplaćuje. Kakve reklame? Streamujemo jebe. Marketing, bre. Ja i Dulić zajedno 1000 gledalca, bre. Puta $1 pa ti gledaju. 1, 2, 3, 4. Ja 1000 imam jedno kad zaspijem. Kad sanjaš, a? Evo ispred gruje sam bolio kurac. Teško Riha biti za... bolje od gruje, vrat. Vidi ga Riha 70 pojena. A nije igrao prvi game. Onaj prvi u... To mi je isto nije igrao danas. Nije igrao ni jučer. Jeste igrao jučer. Možda si iznijeli kad zbog koda. Jeste i Ragnar. Iznad gruje, to je nebit. Moram, tačno znam sad prvo ne treba uzeti. Sljedeći dan. A nema što, nikad ne znam, vrate, neka Nemo ići. što znati, to je koji tebi jedan dan igraš dobro, jedan dan ne ide ništa. Uđe s meni jedan game, brate, 50 pojena ljudi dojem, drugi game, brate, 1 pojen dojem si ukno, brate. Vidiš drop. U, dobro, New Happy ima Možda bi 10.000 samo gledaju. A to je e-sport pojena. Da, svake nedelje. No, svaki par dana ću gledati. Ovaj kad su umrli Battlenovije, nisam ni vidio. I ti isto bi umro. Ništa nije sportao smo Imam gledati. kaki pod na Discordu, vamo da vidimo. Neće on ni proći, isprošio. Ja sam glup, što i nisi išao kup na Discord, vamo. A ići će u losers bracket najvratnije ako nastave ovako. FRBZC. Moram služim Taran, da li ima, brate, voda list. Give him the P90. Let's see if we can maybe open things up here a little bit for him. They're getting closer and closer to this next circle. Not too far to go, but even a 50-meter push here can be fatal. You can see Purple Moon and Thanawat down below trying to make a little more space, but now with the Hilltop being shifted out, all of Purple Moon opting to group up instead. I like this play. No reason to spread out wide. You know you have a team in the compound. You know you have 17 out east. Play up close. I would be surprised if they fully commit to push inside the compound proper, but stay down here on the southern side. You've made your way inside the circle. For now, that is mission accomplished. Yeah, no shot that Purple Moon tries to push into this new happy compound. They would like somebody else to try to do that so that they can be in a... They're right there to push in just in case that fight does eventually happen. Look at 17 though. They've left Lil Ghost on the south side. Meanwhile, they're wrapping around on the north to try to clean up what's left of Legacy. Yep, shall be able to find one. Now the cavalry's being called in. You can see... He found the P90. That's a huge the important one too, exactly. Shall be. Those are the rest. Possible. As I say that though, the circles are closing in, and now Nate's been lopped on over. RBN goes down. V8 set down to low HP. That blue zone Nate should at least get the bit of Gazira. We'll see if V8 set falls to it as well as this. Oh, it's all fading out for him now. It should be down hip. Yep, there you go. Question mark actually going to be one to pick up a couple there, so that's good for them. 3 kills in the bag for them so far. 3 up. Best of luck, Phil first and a doozy. You know, they have a lot of real estate to work around on this north side. If they could pick up a few more, if they could clean up maybe even 1 or 2 off of 17. Aj, 160 ortica srce. Koliko ima question mark bodova? Ne znam. 10 je mislim. Đulet je best loh kapita. Imamo 2 kill. 10 su 20 po 1. Bez ovog je. Da. In the other direction, because right now I think for 17 gaming they're more concerned with question mark up towards the north than they are with Purple Moon in the southern side. Dante je vjerovatno mrtav, čim nije volko orce srce. Maybe that's Xiaowu's job, but if you know for a fact you've got Purple Moon and you've got New Happy and you've got one guy that has to keep both of them at bay, let's make it Lil Ghost this time around. Makes sense. Makes absolutely perfect sense. 17, they commit to the northern side this time around. Don't want to push into Biće ovo zanimljiv event. A vidiš, nisi isti kodo bili. A somewhat wounded question mark on the other side. Drugačije na taj dan. Ja. Ali isto do 3000.
Štam, vjerovatno. That is about as equal odds across the board as you're going to get for the win. Može da se desi da puste samo tipa 10-15 ljudi da mogu uzeti kontent. Extra percentage going New Happy's way because of the compound and a little bit less for QM because they're missing one. But other than that, it's all even, baby. Pa 20 miliona će podijeliti u grand finalu. 17 does bring Lil Ghost back. Kao G-Twina. 20.000 evra. New Happy still. Brate, ne daj on to iz svog džepa, brate, ono samo ucaj cool, brate, to je. Ima džaba, brate. Veselog needs to find one, preferably two, in order to make some space here. Also, they have to be fast about it, because New Happy could be peeking out at any given moment. These blue zone nades are there to, of course, Gledaj, moli, ugla ga pogodio. to force them to reconsider the direction they've gone, and Xiaobei is going to take a molly straight to his feet. That might get him knocked. Take that knock because that might have been the beginning of the Evo opet moli ugla. As QM is just trying anything they can to try to get at least Pa one vidim, knock kažem, to open ako things nije up ko here. da tipa, no... Ako ne ide brže mora tamo. Nothing doing so far. The final dot Evo ih ovdje rešili da puše. right outside of New Happy's compound. 17 is Ajmo Lil Ghost. Malo Sad New Happy, brate, sad New Happy sveđa, ajde. Čuj djerce što vrište. Gledaj, braća, još sam... Vraća još na nakta, gledaj. Min, ajbo, min. They turn around and they instantly find two with their backs turned. Great play from 17 Gaming. Yeah, they actually Min idu onu na... Young kill. Back into Purple Moon's territory as well. Just to kind of open them Brat, up papinaču. to some shots from behind, and now Fluky and Thunder's already down. Tanawatt down very, very low, but New Happy taking a lot of L's here as well. At 17 now, Suju Pri na dva ako su Ne, Mindlja da mi ne okač. New Happy will finish Ma off rezat Purple će ga. Moon, but they have been beaten down. It is only December 12th and Ming Ming Evo is still decembar alive. It looks 12. like they're puša. trying to go for the res here. Decembar 12. A brat rođen 30. novembra. Možda on to misli za finale, da 20 decembar. Pa ne čuješ na kraju da je. Ali ne veze, reći svud je to. Nema veze. Xiaowu immediately going for that up high spot, and he's not picked out in time. But there he goes, he's gonna get spotted. Kako se vratio? Ajoj. Trying to find each other in the compound. Logos will get the flush. CC back on the move. Wants to make sure he Back on the move. kill as well. Make sure you get these points. They are so damn important at this point of the tournament. At all points. Prvi put da vidim da DBS izgubi duje. 6 metara. Ajmo Lil Ghost, možeš. Služe, ne znam u koju sliku da gledam, mene jebe ovo. Mislim, okej, kapiram pojentu kadra, ali nije retardiran. Zamalo Lil Ghost. Lil Ghost. Znači imao sam ječcu u završci i min, da nisam na koga gledat. Tamo put to postam od... Da, vidjet ćemo Twisted Minds. A zar nije FaZe jučer, prošli FaZe jučer nije? Juče je FaZe. Je ovo kapitenska traka u gore? 12. A... Kad je drugi dan, sutra, jel? Sutra je grupa A, dan 2. A prekosutra je ova grupa dan 2. Da. Tako ih jebe, nismo mogli kod, idemo igrat sad. A koliko će, je li svaki meč kod ili? Pa ne. Samo prvi 5. Mislim da mi to ne možemo nositi upac jer kasno vrati sa ostalo. And I love the emergency pickups plays as well. Some early, some later, and then you have to kind of have these kind of scrappy fights. So Još igra Halo Grip na ovu. Circle for Twisted Minds. Then it went to West, and then they had to do scrappy fights as well. But yeah,
Pa half najjača stvar. Ma da ova igra ma ne. Pa ne, meni, ja nemam pojma šta je iskreno. Gledaj, ne ide pa unutra, nije nokru dvojicu. Mada dobar je i tam grip na uhu. Da jebote, nije dovolj. Izgleda je ovaj Flood samo sjeo na bombu. Hoće još šanke da imamo. Hoću. Igrajte, ja neću. Ja ću igra kad se završi. Evo, znači mene tako buni ova kamera, dupka je podijeljena ovako. Ja si nervirao. Što? Što ne uzeo kod? Možda dobije 500 G pojena. Osi. 4 kutije, razumiješ? Ma dobio gruje sam već kaže, skema nas. A vrati, platak traje jebote, znaš. Da, tata. Šta se stisao? Nisam se ja. Ne da, tata. A little bit here with Pentagram. They let off the gas. They let off the gas. I'm a little bit happy for that. But then again, they also had two somewhat home turf circles. True. They are looting in the God carrier, right? And we had a somewhat of chopsticks ending, but an error risk. So it is close to where they're looting. So you can expect good games for them. They got the most out of it. But let the foot out of gas a little bit, and that kind of opens up a little bit in terms of our tubby. They might be a bit of an Orangle specialist, perhaps. Whereas yesterday, if the circles are with them. Right. Well, yesterday Tiamba just seemed to be specialized in everything that they did. So a little bit of a shift here today. I will say, I want to give a shout out again. Purple Mood Gaming, for the second time, has put themselves into this mix. They got to that end game. I thought there was a chance there for a moment when they were going to sort of push up against 17 after their fight. I think it was with Foot that it might work out, but it didn't quite happen for them. Let's take a look at the top 4 teams, however. Start with Legacy. New Happy, 11 kills, going to be feeling very good about that. 17, that 14,000 damage, or 1,400 damage tells you just how much hustle they had to put in. A lot of utility used there. On the other hand, Purple Mood, 900 damage, 2 kills, and just a ton of smokes thrown down. Yeah, CC 108, 6 kills coming in his way, and a clutch in the end there. Yep. That's a huge pat on the back for him. Definitely the man of the match for him. There's no doubt about it. But yeah, good to see overall here. They're able to hold strong, and once you have these kind of shanties in the top, they are somewhat hard to defend. They managed to defend it, managed to get out well here, and of course, as you said, CC with the 6 kills and the man of the match, 600 damage. Yeah, very nice. You know, defense doesn't always mean sort of like putting the gates up and pouring the hot oil. Sometimes it means just making sure that everyone else fights themselves, and that's exactly what they did. They held ground, they forced 17, Legacy, PLM, QM to fight each other, and that's what sort of opened the door for them to come out with this win. There's the match leaderboard, 21 points for New Happy, 17 for 16, and Legacy putting up another good score with 9. They're going to be, now that they're up there, they're just going to be grinding out those average points per game to try to make it to the top 8. Now let's take a look at the overall Vodi Srbija protiv Bugarske 1-0. 57 of calls here for Asla, but eSports able to jump up to 46, 44. Svejedno prošla Srbija. Nije, ako Crnogorci pobjede Mađare, a Srbija izgubi i ode Crna Gora. Sad ćemo da idemo. Pa gledam ja je upravo tabelu. Da, ali već je izgubiti. Od Crne Gore jedno koje gori su Bugari. Bugarska ti sad na nivou Bosne, koliko sluša. Ja sam ovo prekičao kad su igrali protiv Luksemburga, stavio sam na Luksemburg. 3-10 bila hvata. You're thinking to yourself, I need to have a good last game. I need to set myself up so when I come to the 6 in 2 days, I'm not on this chase. You want to be next to that 8 cutoff going into the final day of play. A little bit of a cutoff between Twisted Minds and GC. Nisu dobro ove stolice Anda Seed. Twisted Minds 22. This was a home turf circle. This was the kind of game for them that we wanted to see the double digits, maybe even a win for it. But yeah, they didn't make it, and we have one more. Ovdje što imaju, što ima ovo za leđima. Izgledaju baš dobro, Da vidimo koje su cene Anda Seed. Mrežicu. Enter Force. Što mu je dobar ovaj custom G, Super G. Kako me nerviraju ovaj font, užasan. A cijene su im negde od $200 do $400 na njihovom sajtu. Viento del desierto. Parada de camiones. Znači 200? Od 200 do 400.
Ima Razer, vrat, ima vrlo dobro pisali sve sad, vrat. To su skupi pičku, vrat. Ko je? Na šta misliš? Razer. Ali šta, ko imaju stvari? Stolice. A, stolice. Pa ima ovdje nešto po BG-u se prodaje neka 42.000 košta. Tvrda kao kamen. Sekuntam ove skuplje su bolje njihove. Ja vam ne znam neku, brate, za koje je tačno sad. Ja, onako, nije loše. Udobno je stvar. Evo i ovaj Boy Lang ima isto ovaj uložak na glavi. Nešto je ovo, onda si ti imaš opciju dole, znači na donji deo leđa da ono, ko na kolima da izbacuješ, da guraš. A, to imam ja na ovoj. Evo To je dobro. socijala 20.000. Nema veze ovo. Može se desiti da od 20.000 bude udobnije nego neka od 45.000. Da, ali zato od ove od 100.000 nema šanse. Kako se zovu oni, Herman Mayer ili tako nešto? Da, oni su baš brutalni. Vidimo gdje će zone. Volio bi da vidim dolje. Bukvalno sam rekao volio bi da vidim dolje zonu i popalo dolje. Gizera, evo ti ga Gizera, sad će opet 200 fragova uz. Lik je predobar. Regardless, I think it'd be fun. Let's get it here. Yeah, why not? Why wait? Why not? Get it out of the... Why not? Get it out of our system. To je, brat, 130 otkucaja do gluta. Yep, I'm all for it. In the meantime, Uzbuđen je previše kod gruja. This gives us a little more of a chance to break down some of these teams, and I feel like, you know what, I'm gonna let you, Poro, is there any team before we hop over to a highlight with Legacy that you want to break down, that you can then break down after Zaboravio sam ovu tablicu. Who do I want to break down? Yeah. Nekog sam ja dobio pojena prošli game. I don't know, man. Why you gotta do this to me right now? If there's anyone you wanted to talk about. Look, hey, I'll tell you what, Ovo I'll talk nije about loš. Legacy. That's a good idea. Hoćemo li danas? We got highlights from them coming up, but look, that is a team that you look at them and you see 3/4, I think, if not 4/4 of, well, it's 3/4. Adar, mini, vest, helmet i vozi. And we've seen Deriha. how exciting that team can be when Al they Padri start. Deri, Vidi se kako se brzo rotira. Koskica, kaj je koskica, vrat? Koskica je drugo od fuzije. Koskica ima min gosta, Batulinsa, Beamija ima Minga, pa smo mogli u Riga. Koskica, gospodin. Znate li da je Koskica u Dubaji iš? Da gleda Entropik. Da, Entropik je bio, da. Da. Čuo Fuzi kad je pričao. True online. Pa Koskica. Because if there's one thing that we can all be certain of is that PUBG is a psychological game almost as much as it's a mechanical game, right? You have to have your head in the right place to find success. And if there's one thing that about Legacy and the guys on that team, man, they are so good at putting themselves in a good headspace. You never see those guys tilted. You never see them mad. You never see them yelling at each other. They are always having the best damn time of their lives. And it's even easier to have a great time when you're mechanically cracked and you have a little bit of a snowball going for yourself and you can build off of that. Which leads back to what we said about them earlier in this tournament, or earlier today, I should say, that we wanted to see them go more aggressive. We wanted to see them play with that confidence, and funnily enough, as soon as they do, hey, they get themselves a win on Tego. You know what I mean? Just keep it going. We're all smiles. I'll gladly wave the Brazilian banner if that means that we'll see these boys out there fragging. Here's another team that, you know, it's been a slow start. I don't mind this start being slow for I'm fine with their start. Luminosity. It's just from previous tournaments, their group stage has been when they put on the most fireworks. Yeah. Right? And obviously it's not a concern to me at all. Like right now it's top 8, right? That's all you need to do. And plus it's only been one day. But it's a little bit slower of a start than I've gotten used to seeing from Legacy, or from Luminosity. So maybe I'm just a little bit disappointed.
Okay, I see that. I can see how you had hoped for. I mean, with the pedigree of the roster, that also, as you said, knowing how well they've played this before, that they would wanna. And they were so damn good in PAS too. Like they were fragging out. And it's again, it's not like they're doing anything wrong. It's just we're just not seeing the exciting, you know, the stuff that we kind of got used to seeing. And that's what you just said there, I think, is the kind of hitting the nail on the head, is that they're not really doing anything wrong. Right now, they're up against fierce competition. Not saying they ain't part of that competition themselves, because they are 5 games. definitely up there, but we're not seeing them make massive mistakes that, oh no, why would you ever do something like that? We're seeing Luminosity that just has yet to have those. I mean, again, a game of PUBG, it's all about skill, no doubt, but sometimes you just need that little sprinkle of things going your way that is out of your hands to get things going. It doesn't have to be catching 9 circles. It can be, oh wait, these 2 teams just started fighting right in front of us when we were in a perfect position to engage. Couldn't have asked for anything more. That one thing alone can be your 15-kill win in the making. And while LG might not have had that yet, having seen what they have done that hasn't been with that given, I have all kinds of confidence in Luminosity being able to go out and whenever they get that opportunity, instantly take it. 100%, man. It's sometimes the game just lays itself out in front of you, and we'll see what they can do if anything will lay itself out in front of them right now. But we promised you some legacy highlights, so we're gonna get them now. Legacy highlights. A jesu, aj Gizera krek. Super VHZ. I got to hear myself again. You talked about Gizera. You said that he had it in him, and well, cracked, we saw it right there. That kid's absolutely cracked. And to be honest, when he first came onto the scene, his first event after he hit 18, he just lit the entire lobby on fire. And then it's kind of, we've been kind of chasing that high ever since, really, because he's done really well in other tournaments, and he's consistently a fantastic player, but he's never really reached the high of that intro, and that's not his fault. That's more on us for expecting that. But man, that first tournament for him was just absolutely bananas. Now, for those of you viewers out there who, while watching this tournament, don't have the map feed open, I say nay. Get the map feed open as well. Do exclamation mark map, and you will see where it is. Spiro takes out Pio, because Pio does a little isolated, because he did actually have TG98 with it. Maybe that crate is going to protect these circles. That's all I want to say. Then Spiro interrupted me with shooting opponents. We're bringing it back to crates predicting where the next circle's going to go. I'm just saying, but Pio again. I believe it. I'm a believer. Yep, but Tulis gets the re-knock, and yet this is just constantly cycling on poor Pio. And now Sovion trying to come down the hill. Perfectix gets a nice spray on him, but doesn't get the knock. Has to pull back because the rest of the boys aren't really in position for that crash. Spiro just holding angles, and yep, this is just twisted minds waiting for the perfect opportunity. Again, I mean, very cautious. I even caught myself there saying push, but then again, they have a guy on the hillside still. They don't have all the info. They need to make a play where they don't lose players. Oh, but almost had a perfect Sasha didn't quite get it. Pio will be taken down. Second time he gets knocked, so no one on the roof there to res him. That will be the first blood of the game. Imamo tu ih na Discord. Let's see if Gen G can figure out a way to get themselves out of this one. This is kind of a mess here. They aren't exactly in a great position. DG98 might be the one to crack things open here. And actually, Esther coming up from the side with the big flanker. Is that Esther running away? Might be Esther just running away for security purposes at this point. Najnebitniji fight na najnebitnijem mjestu.
He had his vehicle there, and I think there's a fear of being shot in the back, which makes perfect sense, because we still have the likes of Question Mark and Genius out there making their way on in. And again, I mean, these are the two worst teams to have a situation like this, because neither of them are in a hurry to get to the circle. So like, you know, we'll stall here for a while. Circle even goes over towards him, so they are in no way out. The question becomes, with the circle having just shifted over here, who wants it more? 10 metara je opet Question Mark dobio, brate, poklona. I da nije 10 metara s njihove strane zona otišla. Ali ti skontaj da je Question Mark 10. Od 6 mečeva dobili su 3 shift. 3 puta shift na 3 metra. Nisu iskoristili ni jednog. To je jako veliki problem kad imaš šansu, a ne koristiš je. Drugo je kada ona nema šansi, nema sreće da zonu dobiješ. Ali oni imaju sreće, ali nemaju prste. Footwork on the part of DG. I feel like they hear that and they just back off. They heard the DBS. Okay, DBS. Nope, I'm leaving. Lewin Spiro instantly run out of the building. I love it. I love it. That is the smart call. Like we are not getting any of this. Not at all. Povlače se. Čim su čuli šotku, povlače se. You know what? That's us leaving. Issue is, can they leave? 17 is up here now. Luminosity is up here now. Teams that really love plenty of opportunities. We talked about it. Luminosity waiting for the perfect chance. This might just be it. And now Genji's Esther from a fight. Took him a while to flank. Now finally, the flank has come around. Batu gonna get Esther knocked and flushed. Spiro down inside. Ne bi valjalo zato što bi mogao slučajno ako te pogodi neko van zone i umreš od toga da dobio bi minus. Zato ne mogu to da napravi. Jer znaš ti si van zone, neko te hituje na 0 helta i umreš od zone i ti dobiš minus zbog toga. Nisi ništa kriv. Da, ali treba uraditi što je Apex uradio možda i poveća broj bodova. I onda ti u Apexu dobijaš tipa 200-300 bodova po meču. I onda dobiješ bodove i za damage, i za assist, i za knock, i za kill. I onda ti je isplativo sve, razumiješ? We know exactly which room they're in, not just what part of the like what floor on the building. We know exactly where we have them, and that's when you use 1 or 2 nades, maybe a molly, a blue zone nade, whatever, to take him out. You don't want to push that DBS up close. Just clear him out with utility. That is, if you have any to use. Yep, meanwhile, Genji just waiting for Twisted Minds to make a mistake. Oh, what a grenade! DG98 just happened to be running by at the worst possible time. Spiro will finish him off, and now it's down to just Songyang as he is outside. We'll see how long it takes Twisted Minds to pin him down. I don't think they have any idea where he might have been. And this is just picture perfect engaging. I mean, as soon as they hear the DPS, they back off. Of course, I mean, that's the main threat, right? Is give them time and they will do these things to you. Twisted Minds playing very, very wise PUBG right now, not taking any risks. Kako se boduje fantazije, možda je najbolje rješenje za bodovanje. Ne, nisam upućen. Ali znam da se boduje sve. A sreće imali sada, Ajmo, Lil Ghost, pa nemoj da odustaješ, spamaj. Da Lil Ghost vidi ovo što mi vidimo. Takes a few more shots over there in aggravation that he couldn't get that flush, but good stuff from Twisted Minds, although man, Songyang had him sweating there for a little bit there at the end. Solid sprays coming through even when they fall. Songyang will put up a fight, but that's going to be Genji out as the first. This one. No one else taking casualties thus far as we hit the 14-minute mark in just a second's time. Howl trying to wrap around again. Hard southern shift on this one all the way down to the southern coast. Šta si rekao? Question Mark opet ima free ulaz. Dva tima se fajtaju, vale, oni mogu doći ispred njih i da ih holdaju. Našao sam kupon. Dobio sam nešto. Daj. Šta si dobio? Šaljina. Dobio sam još jedan kupon. Daj šaljinu. Evo vam, čekaj. It's a lot of actually 4 AM and PMA trying to make their way out of Idamar. Yeah. They may get a little bit close to each other. Zabay gonna get spotted by VZ. So from Legacy, isto mjesto. U store sam ja aukciju dobio. You end up losing 1 in the process here. 17 getting very, very close to Pentagram's compound.
It looks like they're planning to just breeze through. Again, I mean, they're hearing all this commotion up north. They're hearing the Imate kod u chatu, braću. Prekopirajte ga u story, imate free. Everyone is taking their time waiting for the perfect opportunity. And well, you know what? Going in early might just be that perfect opportunity. 17 Gaming might not have the best position, might not have gotten in with all four alive, but them three sat dead center right now. That could just be placement points. Ne, ali ne kucam to. A lot of real estate still Bilo će da uzme 10 tiketa da stavi od 16 timova na 10. Šta nećeš Dulke da uzmeš tiket da staviš neki tim? Nemam pojma, staviš, ma nije samo igre, brate. Mislim da će taj kod raditi kasnije. A little bit confused. So many gray teams on the map right now, but yep, Foot doing a little bit of gatekeeping for them. Peter's mega stuck. Invalid kod. Vidio ovog dana prata gdje auto zabavio. That's realized that he saw the car. Zaboje. I would love to get his view. He just ran past Invalid him too. kod. I'm not sure if he's actually aware of exactly where he is. Crazy peeks on over, finds Ono logira available maksimum. flushed as well. I think AJ might have missed Pete. I mean, he is pretty much inside a vehicle. Znači, ja igra je bilo zadnji, vrat. Sense that he wouldn't be off the ball. There's a player there. Ajoj. Falls is actually going to be to the hands of Phil first. So imagine the flush is Evo going ti to go. question mark. Yes, indeed it will. The way of Što ne nađe su, ne vidim. Okay. Bill first making that a little bit less more anticlimactic than I thought it was there at first. That was a spray, but Bill first doing some work over here on a PMA. Tačno su radili ono što si rekao, prošli ispred njih i držaju. Ali ne znam gdje su četiri, jer su svi tu. Oj. Ti zadnji metak volte. Pali čovjek 64 metka na njega. Up north we go, and there he is, Pete jumping on down, finding the in-game leader for 4 AM when they needed things going their way. It wasn't meant to be, as one does get taken down. Joj, dobre zone. He is Pete. He is. Can't deny it. At 4 AM now. Trying to track him down. Take care of him. Oj, Batman. Will be crazy. That'll be PMA eliminating. Ovo je Grujić, nije Grujić, nego Arči je probao. 3 kila 150 damage-a, 50 damage-a po kilu, pa ti gledaj, to je po 2 hita. Sneakers. Now, nice movement for them. Issue is Snakers will fall again. I mean, even if you make it here with 3, you have to kind of count your blessings and go, you know what? Kind of worth. We at least got out of what would have been a death sentence in the north. Had to be Snakers, didn't it? Everyone is teams in shambles. Yep, well, I don't care about everyone's. I care about mine, and now mine's in shambles. But the man will help contribute to taking out what's left of Foot eSports, as they will be our 3rd team going down. Not a bad damn day for Foot to start things off here. 39 points, 5th place overall, and a nice win. And really impressive, actually, by how, when you think of how they were the ones on the outside fighting into Foot eSports. I didn't see exactly how it went down with Xiaoli Shenlong probably playing a bit of a part in that fight, but impressive that it's Howl that come out on top, considering how much of an advantage Foot initially had in that fight against them. Well, yeah, I mean, by all appearances, yeah, it looked like Foot had all the good angles on him. It looked like Howl had to fight their way through the Foot blockade. But not only do they do so with keeping 4 alive. So very well played by them. We'll see what they do from this southeastern side of the circle. They've got Purple Moon off to the north. CC108 just has them all dead to rights. Spiro going to try to do a little bit of damage in the back, but December 12th will be right there. And just like that, Twisted Minds is sent back to the lobby. Absolutely slaughtered on approach. Nuhabi able to stay alive. They will get Ming, I think, up on the shoulders. Trying to run inside the circle. Or at least he himself is going to have to make a run for it now, because Phase 4 hurts like hell. Hopefully there's either a jammer pack or something to work with, given us that Ming should be falling momentarily. He's got places to be. Well, they've got Purple Moon on the screen right now, which means the fans are going bananas. Bananas. Pa biće oni sigurno, oni će biti u top 5. Ubiće ga zona. Ne, ima džemler. Koliko znači taj džemler?
Jammer ti je jedino kako možeš da istekaš 2 blue zone. Ne možeš. Možeš. Iskilaš se čim ti Jammer popa. Exactly, everyone trying to make their way further towards what is this new circle up towards the north, but here comes Xiaoyi Xinlong pushing from behind. Many teams now on these edges in chaotic fights up close. Howl trying to take the fight to them, trying to respond to the push that came through. Boliang ain't there, now Purple Moon 2. A napisao, ko je napisao? Tifa napisao, obećali publici da će im novi asfalt napisao. Thunder's doing so much work here as a solo for this team. The rest of the squad has managed to get back on their feet and healed up, and now they're getting involved, taking the fight right to Howl, who was already getting backstabbed by Sixel. Things just falling apart for Howl here. Nowhere for them to go here. Maybe get a consolidation. Tanava. The top finds 2. MML will find the last, and that is going to be Howl out in 11th. Evo te 4 sata, u 4 sata se završilo sve. Only one player alive so far, but I don't think Purple Moon, either they don't want to aggress it, considering the fact that they kind of already have entry to the circle, Respekt za organizaciju. aware of exactly how bad of a state Xiaoyi Xinlong actually is in. Had they been, then I'm sure they would have made a play here. Ja se nadam da neko od njih sluša ovu publiku streamu i da će sutra ugasiti. Ajoj. Kako ih izbijaju iz auta, brat. Ti mogu. Lil Ghost said, shut the door. You're not getting in there, boss. It is a point in my pocket. 17-3 up, 4 kills. Looking good. And that's again, I mean, 17, they left early. They said, we're not a sender team, but you know what, screw it. They lose one on approach, but now they get to reap the rewards there. One team away placement points. They sat dead center in this circle with plenty of control, plenty of space around them, and they were the first ones here too. So they should be well aware of pretty much exactly where they have all their opponents. I tell you what, man, if I had to put my bet on who's going to win this game right now, I feel like I would put it on LG for no other reason than the fact that they don't have snakers, and if they win, I'm not going to get a single solitary damn point from them. So that would be my luck in a nutshell. I mean, that's reason enough. You also don't have Xiao Bei, and 17 is in the middle, but I have Xiao Wu alive, so let's go with 17 instead. Come on, you're killing me here, brother. All right, well, 17 in a great position, LG in a great position as well, but they've got a lot of work to do. E36 on the lot of work to do. Pentagram in a compound as well, but they're going to eventually have to leave that. Purple Moon's been looking real feisty as well. 4 kills for them. Again, we're phase 5 with 27 alive. Yeah. Things got chaotic once we hit that phase 3 Southern Heart shift, and that's why there's now that much more space to maneuver. Teams were eliminated by the masses just moments ago, and now, well, the circle to follow. A 17 now from the hill up high has to try and prevent any team from getting too close. All right, Purple Mood already sending Duckmans in a little bit low. Took a few shots from Pentagram. I'm actually interested to see if Pentagram leaves this compound. If they do decide to leave that compound, where they decide to send it to, because the longer they stay there, look at that open field around. They've got places to be. Luminosity will get close to question mark here. Shots come through, they do some damage, but it's going to be 17 that gets the credit for it, as Dante will go down. Phil first, and best of luck, at least get to the cliffside. I mean, question mark getting a lot of help from Mentaforce 36 right now, really just suppressing them up. You can see Locos was peeking on over, trying to do more damage, trying to get the flash as well, but denied now. The Nate does do the damage for him. Issue is Phil first slaps one in return. I'm not sure though how much more question mark can get on, but I don't think they can really make an aggressive play on forward. As I say that though, the flash does come through. That man found the first one. He said I could put it. Busanac nije Busanac ako se nije rodio u Njemačku. They're waiting for the inevitable push here from LG, but LG being very slow about it. They know they're down to 3. They don't want to take a risk of getting third-partied here by Sixel. I mean, look at the terrain we have to work with here, Toby. It is just brutal up there. Azla su svi živi. Znači, oni da da prediktamo. Dizera Legacy. Ali ne znam, shvatila se ova publika samo tere kad ovaj PLM napravi kill ili nešto. Oni se deru kako tim bude vajpan. Navije za svakoga i protiv svakoga.
The knock and the flush, and apparently E36 is just not in a position to do anything about it. As the smoke's still laid down, Zero just trying to throw anything in the spot where he thought somebody might be or might have been. Pure Boy, good nade. That one's going to get right on top of him. Nicely placed by Pure Boy. And that's going to do it for Legacy. Yep, one of the big players out. Which does love it. One of the streamers of the region too. Able to get things going now. That vehicle, not so much more HP on that side, but it did what it had to. It got him those 20 feet over towards his teammate. Kod Luke bila neće zagledat. I slušali Zeku šta psuje, nego možda se gledali. Zeko igrao FIFA. He's just been so sneaky over here. Now Pure Boy and K going to be able to come over here and see if they can get a flank position on Pentagram. I wonder if Pentagram had any idea what they were pushing into here, because they're just aggressing super hard on E36. They will get a trade there, and now Kari will find K. Ste probali na PUBG Japan za put. Nije, total sto. A u storu samo ovaj za kupovano. Jel me jebeš da je bio za store za G-Coin? Nije, bra. Nije 100%. Pa nije. I kad sam pisao u igrici kažu da je kod iskoristan. A da, ima limit. Shawu just pushing out far enough just so that he could loot those boxes, get some more utility in the bag, because it is not looking good otherwise. So Starlord will get a chance to stay alive. Looks like E36 should be able to res their man, get back up to 3 strong. Purple Mood, meanwhile, they have complete control over this eastern side, and they are content with just holding on and just making sure that nobody over encroaches onto them. Yeah. Starlord able to prone on down. No vest for Pure Boy. Ali onaj brat što igrao s kvadrijem i sa onima je bio bol. Sauron onaj. Pita ostavite asistove, to su pojeni. On igra jedan dalje. Možda mislim da ranking igra ide. LG also on the move on the other side of the circle, trying to find their way in. They may have spotted out Shawu. The utility coming, but it's not going to find the mark as Za malo kratak. back on the move here. So E36 may find a way in, but now Purple Mood actually doing a little bit. Jesi vidio gru juče kako sam ih ubio, bre? What is it? 9 smokes deployed to just get a couple of meters further forward, but they claim it. They push back 17 Gaming, and now their hope is that 17 Gaming is shut up from the other side. Ensures this high ground that they have. It's going to keep them concealed from everyone else left on the server. Ne, Mare, ono što si ti rekao za rotaciju. Or is it though? Ovo mi je prošao. Zadnji game. Hey, King of the Mountain once again as E36 going to take that back-to-back knocks instantly, and it's all down to Key here. Shawu just looking to see if he can find the angles. Purple Mood, I mean, this is your chance to peek off. This is your chance to aggress, and now that chance might have gone away from you. But here they come full speed forward. Dynamite able to find the first. It's just Shawu left alive against what is now the entirety of Purple Mood over the hilltop. Purple Mood is taking this game into their own hands. They are They are taking the fight to the other teams as Shawu finds himself right on top of Bestalok, and now Purple Mood has the high ground. They have control over just about damn everything. We'll see if they can find a way to finish off the win here. Shawu actually going to find both of the questions. Gdje smo meni bil čekali? Predzadnji meč. Koja su od 17 djemi da živi? X-Wood 7 kilo. Oj, Ma vinat će ovi Purple Mood. Zamisli da im nisu dali ljubičastu u boju. Ja, sam je zabu PUBG, moram ga task manager ugrast. Jebem ti majku. Probaj shift backspace. Ceo highlight vidim. Watch full video pa da gledaj.
Znači... Znaš da neće samo stoji Sliter, zamrzla se Sliter, gledaj. Last smo testali, jel? To se i end task. Oj, Slitera, ovo Raptora, ljudi moji. Šta je posljedno? A sam idi watch full video, pa da gledaš cijelu situaciju. Maknio pasta i stavio novu. Znači upade bagamo ni... Ma nije mogu da ga obaci predaleko, znao sam odmah, zato se nisam ni pomerao. Ne može da prebaci on preko ulici, ne može. Take that risk and possibly take a knock to the snake that's hiding in their background. And that would just open things up immediately for LG. But you can see the terrains they're working with here. Look at this mountainside, this cliffside. It's so difficult to get the right angles here, Toby. We'll see how much he can get with it. In the meantime now, as I was saying just before, they want to get Thunders back towards the teammates. Smoke wall being set up by them to try and help him out. Xiaowu will fall down to blue. He goes. Purple Mood in with a chance to win this one, but they have to take down Luminosity first. Mime is the bulldog of Luminosity. He wants to be right in the front and center. He wants to be the tip of the spear. And he's going to push right in to see if he can find somebody. Get them slipping as damage will come in from the grenade. Force Purple Mood to pull off. Purple Mood keeps giving them a little bit more space. As he said, Thunder Ono ne može svaki dan da se vidi. Ono smo... Ja kad sam vidio Krsta mi kako puša krov gore, prepao sam se iskreno. Bobo si čanču. Zato su late u partu. Ajmo uči. Thunders doesn't have an angle. Fluky was going to find Mime, though. That's going to be the original thing. Shotgun push from Tanawa. He'll find Rello. And just like that, Purple Mood gets the final win of the day one of Group B. What a win for Purple Mood. And look at the fans. The entire Izgleda da se oni stvarno ovako deruje. A iskreno, draži su mi bili dok sam mislio da su plaćeni. Ja ti kažem da su deru zadnji put kada ovaj nešto ovaj sad deru. Gledaj Đoleta što kida fantazija. Majva Marko je prošao. Vidio je mene i mene sad. Kruzo čitljen. Koloma. Ali ima ova scena neki World of Warcraft vibe, nešto. Ima malo, da. Aj ko će braniti. Purple Mood. Ništa, ajde igramo ranj. Ja sam otišao, čujemo se. Bot, nemamo. Goodbye. Ćao, mač. Evo, Grujo, vi ste streamao rad. Aj, da vidim. YouTube. 50 kilo. Al ti jamba što je pokidala, druže, u grupu A. 50 kilova su ljudi imali. U grupu B, Pentagram 37. Teraton, Sonics, Date. Pa jebote, ova prva grupa jača duplo. Pa dobro, nije baš i jak. A, nije duplo, ali jača. Ne. Čedo, jedan je unfollowan. Ne treba na njem biti subscriber. Prećenje. Kako su pikseli kroti ovi pošli, majke? Kako su se oni kvalifikovali? Ali koja je svrha igra tako što oni igraju? Brate, tankaju četvrtu zonu. Ko? Da ti pokažem od juče. Traži zove... Mi nekidan ih ubli, ja, Markan, Ivica i Bajrić, ubli ih i on kaže stream snajpali. Ko? Pa Vista i kompanija. Joj, druže, koga vi gledate? Pa ne, i onda na kasnije psovo. Smo ih ubli u...
Obličar zove... Čekaj da ti pokažem. Od juče ono... Da vas pita jedno pitanje. Igor pokušava da nađe klip PUBG turnira. Situacija je ova, slušajte, možda ćete vi znati. Ja znam tu situaciju, ali ne mogu se sjetiti koji je turnir. Kaže, jel može da mi nađeš klip iz PUBG eSporta? Neki turnir je bio kad se tipa 5 ekipa tuklo za jedan šek na Erangelu. Jedan od luđih klipova. I on ga je pitao koji je turnir ili kad je bio otprilike, on kaže, ne mogu ga sjetim, bio je Erangel, to sigurno. Da li je bio neki PGS, ima tome 2 godine. 4-5 ekipa se borilo za jedan šek, pakao bio. I to misli da je onaj šek na poljani pre Počingi Hila. A što ne izlazi ime, brat? Ne znam, nešto izbaga na replay. Izlazi ti desno. Izlazi, a? Da. A tebi ovaj nije zvuk vidjela, zašto ti tam bila sa nebom. Ali gledaj sad, sam gledajte što vam pokazujemo. I ja ne znam kako vi niste uspjeli prestići ove. Gledaj ovo. Jesi vidio što sam penzon oko, Duliću? Pogledaj ovo. Koji flik je? Druže, ajde to što sam ga flikao, sad še... Nešto ga je van tepo. Iz prvog metka, Dragan. A gledaj sad kako sam Stipije ubio. Jako lijepo Stipi, jako lijepo Stipi. Ovdje sam ovdje, ali ovdje negdje sam Stipija. Nisam vidio, čovjek mi pucao po snegu i ja ga nisam vidio, bukvalno, ali sam ga nokao. I taj Nate je bio... idealan. Buuu. Ovdje kad sam revival, vidiš Stipija kako sam. Nemoj sam, Raptori. Jel znate vi ovo što sam vam pričao za ovaj šek 5 ljudi Erangel? Gledaj sad ovo. Nisam ni vidio, jesi vidio? Da. Alo, čovjek mi puca po snegu, jebem, gdje sam tu? Ja sam vičem Majbaha, znači onaj lead buguje. Pričali su Raptore da čitaš, brat. Brate, znači ja sam se šokirao kad sam vidio kako sam ga nokao. Kao tu je mala maca, brate. Raptor cheater 1/1, neki dan 17 kilova na ranked ima. Lepo su te, pa ne znaju, da znaju javio bi odmah. Ja znam, ja sam gledao to, ali ja ne mogu se sjetiti šta je to. Neki lan je bio sigurno sad koji... Pasi pasti. Ajde, ko će igrati? Gdje si Duliću, brate, ne vidim. Nisi ušao je ulaz. Gdje je ovaj levat, jel stigo? Arčimo. Jeste vidjeli TTK comparison? Za 2 skvada, druže. Groza i Fama Smaltene isti time to kill. Ali to su puške iz dropa i onda gledaj 0330, Kalaš 0338, G3 je 6C i K2 jebeni. Alo. Ali ovo je tačno. Pa rekao je Čadan da je Vixen. Ne znam, ali Vixen sigurno, brate. Sigurno. I onaj Pumić isto. Čovjek je napravio 1100-200 damage samo bombama. Šta ne ide? Nemaš i bomb. Ajde, ko igra? Ko igra? Igramo svi. Invajtam te. Ne znam ko još igrao da. 3-3, mi smo nas trojica. Napričam, koliko nas je? Pa ja, načinja. 3-3, jedan. Ko ćemo, ja, Riha. Ajde, doći Arcade 3-3 malo. Ajde, što? Vreme idem ranke da igram. Ovo se zagrije. Stvarno uplašio, brate. Ma neću, brate, ne igram, ne volim da igram. Nije zbog toga, nego ne volim da igram. Ja obožavam. Meni ništa bolje nema nego 1 2 2. Ajde 2 na 2 neka, ali 1 na 1, tu s najbolje. Ja sam zagrejan, druže, gledao sam Twisted Minds 3 sata. Kako gino ovaj prvi. Samo nas trojice, jel? Ko još igra? Ako bude neko falit, mogu gledat. Koji si Dulću, 38. Ne, Raptor je 38. U čemu? U pasu. Ja sam 52.
Ja sam. Čega bolan 52? Što ste vi kupovali, ili šta? Ja sam 18, ja ni nemam. Ja ne mogu streama da ti pokažem. Ja sam kupio, kako zove isto. I imam 30 isto level. Ja sam 52 i imam... Koliko imam poena još? Još mi je ostalo 122 poena. Sve sam spičio. Čuti igram, ne čujem te uopšte. Samo gledaj, šta si se razdivanio od kad si došao tu? Idem do WC-a, minut. Ne govorim tebi, Gabi. Ćemo mi na naš Discord, Martina. Čuti, ubiću te, izbacit ću ti sobe svoje. Ajde, čeo, momci, čeo. Pozdrav ljudi, good luck. Ajde, čao. A? Što divaniš toliko? Reći ću te mami. Evo doće laki, ide na WC. Yeah, and if you talk to the players, they're like, it's a bit of a wild card map, but it's always awesome to go out and get you 20 plus points on Vikendi or Take, or even... Čekaj, šta kažeš da izlazi alert gore desno? Kako gore desno, brate, kad sam nasred monitora stavio alert? Šta se dešava, brate? Uopšte nije jasno. Dođem ja malo u arcade, moću pogledati na danas. But how fast these players are adapting to, meta changes, if it's guns, if it's anything, it is so quick. And you can see how they adapt extremely quickly on the fly. And, even with gun changes, nerfs here and there, they're always min-maxing. And it's beautiful to see how well these players are controlling all the guns and all the meta changes that are getting thrown at them throughout the year. It's almost given a patch again, because we see so many Augs used right now. Maybe they move to something else. But that's it for today. Let's check. ในอันดับที่ 2 ของการแข่งขันในแต่ละวันนั่นเองค่ะดังนั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยดีกว่านะคะ So as I mentioned about that, we're going to have the interview at the end of the match, of the 6th match, and at the end of the competition today. So right here, please welcome the 17 players. Woo! Hello. Jeste vidjeli promo za onaj drugi barrel? Hi. Okay, ni hao. So Didi. Okay, so for the Perfect, first see you, question, stop. Madam. So you've got like a lot of aliens, Ma samo imam right? kuć, da imam ništa. Riho, jel tebi rade dobro donacije? Ovaj alert box. Da. Aj mi pokaži samo Streamlabs, ajde upali mi Streamlabs da vidim kako si. Ja sam na OBS i tamo sam Stream Elements. Stream Elements, jel? Da. Zašto meni brate na alertu ima neće čekaj follow? Evo može možda Laki da mi pomogne, on to zna. Laki, pomogneš Laki? Ne mogu. Jebo ga da. What you need? Kakav ne čovjek. Brate, na follow mi se, čekaj samo da ti pustim. Na follow mi se dešava nešto, evo vidio. Znači, neće da mi izbaci, ali vidi postavke kako sam stavio. Ne znam da sam nešto loše stavio, brate. Našao si pravu crku gdje si se moliti. Ali neće da mi izbaci na OBS-u, sve sam dobro odradio, neće da mi izbaci uopšte. A što koristiš to sranje? Pa, vrati, mogu koristiti Stream Elements, ali ajde. A mislim, po meni je Stream Elements puno bolji. Ali sve vidi, sve je namješteno kako treba, vrati. Neće da mi izbaci ime. Uopšte. Ti ga streamaš na Twitchu? Aj, ovako ću staviti. Možda neće zvuk slike, The floor players and the trailer, and to the fans, he is really happy for their support, and he will do better in his next match days. Wow. Okay. Wow. 17 teams, so you've done a really great job today. So congratulations for the first rank. So thank you very much. Thank you. Thank you very much. Okay, so next let's move to the second rank. Who's gonna be there? He's right here. That is Asla Pentagram. Woohoo! And right here with Adler. Hi. What do we say? Annyeong. Annyeonghaseyo. Okay. So for the first question is like, so after missing out Zamisli ovog Adlera da sretneš neđe uveče po mraku, pa usro bi se drugi. the good start right here in PGC. 올해 PGS2를 놓치셨는데 이번 PGC에서 좋은 시작으로 한다는 게 어떤 의미인지 궁금합니다. 이번 PGC만큼은 저희가 여태 했던 경기 중 가장 진지하게 임하고 있기 때문에 그거에 대한 성과가 나온 거라고 생각을 하고요. 그리고 앞으로도 더 잘할 거라고 생각합니다.
Out of all the games that we played, Marko, imamo snage da redi this is the most sincere stisniti. that we've been in all the games, and I think that we're gonna only do better from here. Okay, so look forward, and as a team that's full with veteran talent, so what do you need to do to make sure that you still keep up this level for the performance of all the Ljudi, restartovat ću stream. 이제 Samo da promijenim 펜타그램이 naslov. 이제 다들 베테랑 선수들이시고 그만큼 기량 갖고 계신 Ne Marko, ti kad osjetiš 선수들이신데 potrebu ti istisnuti. 이번 Evo, za PGC 2 내내 minuta. 좋은 성과를 얻으시려면 꾸준히 어떻게 해야 되는지 궁금합니다.